Kapitel 321, AUSDEM Jagdgebiet der Bestie Verband. Ein Klaas, melodisches Zwitschern halti durch die Gegend. Alweren zutiefst schockiert, als sie inmitten der lodenden Flammen, die den gesamten Berg verhalten, einen riesigen schwarzen Vogel sahen, dessen Temperatur merklichen stieg. Nun Netherspurlinge, riefenschen Kang Shung und Li Shen Tong gleichzeitig ihr Augen voller unbeschreiblichen Entsetzens, und murmelten. Kan sich auf diesem Niveau in ein so vollständig Geisterbestienform verwandeln, jeder wust, das man, sobald man das Reich der göttlichen Seele erreicht, die Fähigkeit besaß, die Essenz der Geisterbestie zu werfen. Diese Essenz erlaubt es einem Experten des Reichs der göttlichen Seele, sich die Kraft der Geisterbestie zu lehen. Diese Kraft bot jedoch nur innerhalb des Reichs der göttlichen Seele und höchstens im Reich des Fusionshimmels einen Vorteil. Sie war nicht von Dauer. Die sich die Geisteressens von Geisterbestien mit der Zeit auflöst, passt die werfenerte Essenz nach einem Kraft Durchbruch nicht mehr zur neuen Kraft, wird allmalig ersetzt und nicht mehr genutzt. Es ist nicht so, dass die gesamte Geisteressens vollständig verschwindet, wenn jemand ein Geisteressens bis zu einem relativ hohen Grad an Kompatibilität werfenert, bleibt die Kraft der Geisteressens erhalten. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch sehr gering, die Geisterbestien von Nature ein Abneigung gegen Menschen haben, selbst nach ihrer Tötung. Der Widerstandsinstinkt ist noch immer in ihrer Geisteressens verankert. Sofern sich ein Geistertier nicht freiwillig von einem Menschen werfen lässt, kann seine Essenzkraft nicht lange im Körper des Werfenierers verbleiben. Doch wie konnte ein stolzes und widerspenstiges Geistertier nach seinem Tod freiwillig sein Essenz einem Menschen überlassen? Daher verliert die Essenzkraft nach Erreichen des Fusionshimmels, des Transformationshimmels und des transzendenten Himmels allmalig ihre Wirkung und wird durch starke Fähigkeiten ersetzt. Aus diesem Grund war schon Kang Shung überrascht, dass Mu Chen sich noch immer in die mächtig und vollständig Form des neuen Netherspatsen verwandeln konnte. Ich weiß wirklich nicht, wie hoch Mu Chens Kompatibilitätsgrad bei der Verfernährung der Essenz des neuen Netherspatsen ist. Zum ersten Mal sieht weilen Jaren habe ich jemanden im Transformation Schimmelreich gesehen, der sich vollständig in ein Geistertier verwandelt hat, und den Ort noch den neuen Netherspatz, nickte Li Shen Tong leicht und betrachtet den riesigen neuen Netherspatz mit einem vielsagenden Ausdruck. Mu Chen hat sich im Vergleich zu vor ein paar Monaten wahrlich dramatisch verändert. Ist unglaublich mächtig, ich hat nie gedacht, dass sich in die Wohlgestalt des neuen Netherphonics verwandeln konnte, rief Wang Tong erstaunt selbst im Reich der göttlichen Seele hatte mächtig Geisterbesten Essenzen verfernert. Doch nach dem Durchbruch in das Reich der Himmelsverwandlung war sein Essenzkraft fast vollständig verschwunden. Ganz zu schweigen davon, dass sich selbst auf dem Höhepunkt seiner Essenzkraft, unmöglich in ein so lebensechte Geisterbestie hat verwandeln können. Luo Li neben im lächelt nur. Natürlich kannte Mu Chens Geheimnis. Der neuen Netherphonics und waren nicht nur hochgradig compatible, sondern ihr Leben waren auch miteinander verbunden, ihr Blutlinien verflochten. Nicht jeder hat den Mut, ein solches Ergebnis zu erzielen. Für war spirituell Kraft nur ein vorübergehend Stock für ein gewisses Zeit, doch für Mu Chen wird sie in ein Leben lang begleiten. Guck, der Schwarz Vogel warf den Kopf zurück und stieß einen dronenden Schrei aus sein Flügel schlugen schnell, wie ein Blum, die den Himmel durchbohrt, als die Blutkugel in der Fern angriff. Boom, ein furchtbar Kraft traf ein, der Klang glich Donner und versert den Raum. Boom, boom. Unaufhörlich prasselt gewaltig spirituelle Energie auf die Umgebung ein und ließ die Umstehenden in kalten Schweiß ausbrechen. Nur wenige Sekunden später verschmolzen die beiden kolossalen Kräfte zu einer einzigen Lichtkugel von hunderten Metern Durchmesser, in deren Inneren die spirituelle Energie tobte. Wie ein Bomb. Es war ein Bomb, sie musste explodieren. Während dies Gedanken durch den Kopf schossen, explodiert dies zweifarbig, rot-schwarz Kugel in der Luft und bracht ein ohrenbetäubend Explosion mit sich. Boom, ein heftiger Windstoß zerstreut sich, blendens Licht breitet sich aus und zwang all, unwillklich die Augen zusammenzukneifen. Ein gewaltig Welly brach horizontal aus und schludert tausend von Metern weit.
Och der Riesig Lingwangberg, der wie ein Sol den Himmel stutzte, Word von dem Aufprall erschüttert. Boom, boom, plötzlich schossen zwei Lichtstrahlen herab und durchbohrten die Riesig Plattform darunter. Der Boden bebte, die Steinplattform zersplitterte, und ein dickty Storburg hinterließ zwei tief, schwarz locker. Zuschauer flogen hastig in die Luft, ihr Blicke auf die beiden großen Locker gerichtet. Der erdbebenartige Kampf war vorbei, aber wer wurde am Siegen? Jeder wusste, dass ein einziger Sieg über den Sieg entscheiden wird. Der Storb unten legte sich allmählich und gab den Blick auf zwei bodenlos Abgrund frei. Wer wird gewinnen? Asterisk sich. Asterisk ein Windstoßer Tonte, und blickten sofort zu einem der Abgrund zurück. Ein Gestalt in blutroten Gewanden schwebte taumelnd in der Luft. Sein Kleidung war zerfetzt, sein grünes Haar zerzaust, und sein Körper war von schrecklichen Wunden übersät. Kapitel 322, Druck. Die also schuttend schlagt war endlich vorbei. Die Plattform des spirituellen Lichts lag in Trümmen, zwei Tiefgruben strahlten ein eisige Atmosphäre aus unzählig Menschen die Plattform herumerinnerten sich schweigend in die eben stattgefunden, gewaltig schlagt. Ihr Blicke richteten sich voller Ehrfurcht auf den jungen Mann hoch oben. Hatten sie in Zuvorne als mächtigen Neuling, als gefeierten Geheimfavoriten, gesehen, so betrachteten sie in nunnemity ganz anderen Organ, imity ehrfurchtigen Organ für einen Warren Spitzenexperten der Nordlichen Akademie. Hat sich für den dritten Platz der himmlischen Ranglist qualifiziert. Ein solch hoch Leistung versetzt all in Staunen. Mu Chen war erst seit etwa einem halben Jahren der Nordlichen Akademie, doch sein Entwicklung war verbluffend. Sein Talent war geradezu gewaltig. Mu Chen hat gewonnen, jubelt zu Linge überschwanglich und schüttelte aufgeregt zu Xians Arm Orchli Ching und Guohang lachten laut auf, ihr Augen spiegelten vielschichtig Gefühl wider. Der junge Mann war erst seit 2 Monaten zurück, und doch hat es sich so rasant gesteigert. Su Xian lächelt sanft, selbst hat nicht erwartet, dass Mu Chen den Kranich-Dämon besiegen, geschweige den einen so überzeugenden Sieg erringen wird. Schließlich war der Kranich-Dämon schon lange ein hochrangig Persönlichkeit. Es scheint, als wär mein dritter Platz in der Himmelsranglist hüt dahin, Su Xian kischet leise, sagte aber keinerlei Bedauern. Sie legte ohnehin nicht viel Wert auf diesen Titel, wär der Kranich-Dämon nicht so arrogant gewesen, hat sie in ihm one weiteres gegeben. In der nahe Atmeten och Wang Tong und sein Grupp erleichtert auf, dann überkam sie ein Gefühl der Aufregung, und ihr Blicke wanderten unmerklich zu Mu Chen. Als die Nachricht hört, dass und Luo Li den Geisterkönig getötet hatten, war es war auch etwas besorgt gewesen, aber empfand nicht dieselbe Intensität wie jetzt. Schließlich war die Kampfkraft des Kranich-Dämons berücksichtigt. In der Nordlichen Akademie waren wohl Nurschen Kang Sheng und Li Xian Tong in der Lage, in zu bezwingen. Und nun gab es einen dritten, der noch immer den Rang 1 Neulings inne hat. Dieser Schock übertraf bei weitem die Toten 1 Geisterkönigs, auch wenn die Stock des Kranich-Dämons nicht unbedingt größer war als die des Geisterkönigs. Mu Chen hat den Kranich-Dämon besiegt, also gehört im der Dritt-Herausforderungsplatz, flüstert und ran plötzlich. Auch Wang Tongs Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, blickte etwas besorgt zum Nebelverhangenen Berggipfel. Das war das schwierigste Hindernis in diesem Bestienjagdkrieg, die 3 großen Generale der Strafhall. Selbst der oberste Anführer des himmlischen Rangs, Shen Kang Sheng, musste auf der Hut sein. Wenn sie dieses schwierige Hindernis nicht überwinden konnten, waren alle Anstrengungen der letzten Tage vergeblich gewesen. Auch Luo Li wirkte ernst, sie wusste, je höher die Position, desto größer der Ruhm, aber auch desto größer der Druck. Der Bestienjagdkrieg war ein Arenas, auf das all Junge das ganz Jahr übergewartet hatten. Wir hatten geduldig Einsamkeit und mühsam Kultivierung ertragen, im Bestienjagdkrieg in die Spitze zu gelangen, Ruhm zu erlangen und die spirituell Lichtinfusion zu erhalten. Doch die 3 großen Wächter stellten einen gewaltigen Berg vor ihnen dar, den es unmöglich zu überwinden schien. Sie konnten ihre Hoffnungen nur auf Shen Kang Sheng, Li Xian Tong und den aufstrebenden Stern Mu Chen setzen. Dies Erwartungshaltung wiederum bracht immensen Druck mit sich,
die Gesamte Last, Diocese Hindernis zu überwinden, Ruht auf den Schultern aller Jünger. Sollten all drei die Prüfung bestehen, werden sie zu veriten und respektierten Idoln unzahliger Jünger der Nordlichen Kang-Akademie werden und den Ruhm des Sieges ernten. Doch was, wenn sie verlieren? Hoch Erwartungen führen zu tiefer Enttäuschung, einem unvorhersehbaren Schlag. Luo Li ballte die Faust, Blick war besorgt, als sie Mu-Chen anscha. Dieser Drittplatz war nicht unbedingt ein Gutzeichen. Shen Kang Sheng und Li Xian Tong stiegen herab, stellten sich neben Kapitel 323, die Finale Schlacht. Der Himmel verdunkelte sich allmählich, und Fuss des majestatischen Lingwang-Berges herrschte Regstreben. Fast all Jünger, die Bestienjagdkrieg teilnahmen, hatten sich inzwischen versammelt. Jeder wusste, dass es jetzt nicht mehr darum ging, spirituelles Licht zu sammeln, sondern die letzte Phase erfolgreich zu bestehen und die drei Wakte zu besiegen, die Gelegenheit zur spirituellen Lichtinfusion zu erhalten. Laut den Regeln konnte man die drei Wakte nur einmal herausfinden. Bei einem Scheitern werden all den diesjährigen Bestienjagdkrieg mit leeren Handen verlassen, ihre Bemühungen umsonst güsen. Kämpfe dieser Art waren schlichtweg nichts für gewöhnlich Jünger, daher ruht all Hoffnung auf den drei Starksten. Obwohl dies ein Schwerbird für die anderen darstellte, war es das einzig, was sie tun konnten. In einem Pavillon auf der Klippe des Lingwang-Berges saß Mu-Chen im Schneidersitz und blickte auf die Menschen unter ihnen hinab, deren Gesichter all erleichtert wirkten. Die Vorfreude und die Erwartungen waren immens. Der Wakte war so mächtig, selbst die vereinten Kraften von Shen Kang Sheng und Li Xian Tong wussten all drei, dass ihre Siegchancen gering waren. Von hinten hörten sich Schreit, und Luo Li setzte sich lächelnd neben Mu-Chen und fragte, magst du dir sorgen? Mu-Chen zuckte hilflos mit den Achseln. Wär es nur seine eigene Angelegenheit, gäbe es natürlich keinen Grund zur Sorge. Doch nun ruhten die Hoffnungen Zehntausender auf seinen Schultern. Zu sagen, es gäbe keinen Grund zur Sorge, wär Selbstbetrug. Dreht sich und betrachtet das anmutige Gesicht der schönen Frau. Sein hers rast. Trug lediglich die Hoffnung, die Kraft Zehntausender Jünger zu starken, aber was war mit Luo Li? Sie war die Königin des Luoischen Clans, und auf ihren Schultern ruhten die jubilierenden Hoffnungen von Milliarden von Clanmitgliedern. Als Königin musste sie beschützen. Sollte ihr scheitern, hatten all nur die Chance auf ein Jahr harte Kultivierung verjudet. Doch sollte sie scheitern, wird dem Luoischen Clan ein Massaker bevorstehen, Berge von Lei Chen und Strom von Blut. Verglichen mit Luo Li war sein Last nichts. Ist es so schwer? Fragte Mu-Chen und strich sanft über die Wangen. Luo Li schmiegte sich lächelnd in. Mu-Chen hielt das Mädchen fest in seinen Armen. Wusste ihren starken und standhaften Charakter, selbst ein solche Last, die jemanden leicht zerbrechen lassen konnte, trug sie mit Word. Und das schmert ihn umso mehr. Kein Sorg, ich wird es schaffen, flüstert Mu-Chen und vergrub sein Gesicht in ihrem reinweißen, duftenden Haar. In der fern beobachteten Shen Kang Sheng und Li Xian Tong die beiden, sie sich zärtlich umarmten, ihr Gesichtsausdruck unterschieden sich. Verstehe nicht, warum sie es diesem Jahre mit dem Garnisonskommandanten so schwer gemacht haben, seufzt Shen Kang Sheng. Where die Herausforderung so schwierig war vor ein paar Jahren, konnte sie allein bewältigen. Das gemeinsame Auftreten der drei großen Generale ist ein Novum im Bestienjagdkrieg. One Druck kein Fortschritt. Man kann nicht jetzt Jahr der einzig sein, der dominiert, oder? Sagt Li Xian Tong ruhig. Nach dieser spirituellen Lichtinfusion bin ich sicher, dass ich den Damenendrekenzen problemlos besiegen kann. Shen Kang Sheng lächelt, doch sein Blick war kalt und scharf, als den Damenendrekenzen erwähnt. Der Kerl ist sehr stark, fragte Li Xian Tong stirnrunzelnd. Hat noch nie gegen den Damenendrekenzen gekämpft, aber die Tatsache, dass Shen Kang Sheng sich so lange erfolglos bemüht hat, bedeutet, dass sicherlich kein einfacher Gegner war. Schließlich ist ein Genie, das vom Drakendamenenpalast ausgebildet wird, aber ist immer noch nicht der starkste unter den Jüngern des Drakendamenenpalastes.
Damen Xing Tien ist noch schlimmer, Guggen in allein zu kämpfen, wer mir wohl nicht. Gewachsen Damen Xing Tien, murmelt Li Xian Tong MIT ernst Amin. Der Name des berüchtigsten Schurken MIT dem höchsten Kopfgeld auf der List steht, schwör auf jedem Stuhle der Nordlichen Kang Academy. Wenn du nach diesem Bestienjagdkrieg siehst, konntest du mich begleiten? Dan sehen ob wir sowohl den Damenendra Kensen als auch die Dämonenhimmels Gestalt besiegen können, sagt schon Kang Sheng Lachland und Ludin ein. An der gesamten Nordlichen Kang Academy gab es nur wenig, die schon Kang Shengs Einladung verdienten. Li Xian Tong zögert kurz, blickte dann aber zum Berggipfel hinauf, lasst uns erst einmal die dringenden Angelegenheiten angehen. One die spirituell Lichtinfusion, Kapitel 324, die drei großen Generali. Nebel wobert über den Gipfeln des Lingwangberges, drei majestatisch Berge, die den Himmel durchbrechen. Ein dichte Menschenmensch umringt die Gipfel. All Jünger, die im Bestienjagdkrieg teilnahmen, hatten sich hier versammelt, die finale Schlacht zu beobachten. All Blicke richteten sich auf die Gipfel, wo drei Gestalten schweigend saßen, die Augen gesklissen, wollig unbeeindruckt von den unsaligen Jungen, die auf sie zustürmten. Nicht einmal Atem stockte. All Jünger richteten ihr Blicke auf sie, ihr Augen voller Ehrfurcht, als sie sich verbügten. Die anderen drei waren die Wächter. Einst die drei ersten der himmlischen Ranglist und nun die drei großen Generali der Strafhall. Ein riesig Menschenmensch umgab den Gipfel, doch es herrschte absolut still. Jeder spürte deutlich den natürlichen Druck, der von den dreien ausging, und die Hasen pockten. Plötzlich traten drei Personen aus der Mensch hervor, abseits von allen anderen, und zogen die Aufmerksamkeit auf sich. In diesem Moment öffneten die drei Männer, die still auf dem Berggipfel saßen, langsam die Augen. Shen Kang Sheng, du bist wieder der Mann in der mit kichert. Sein Stimme war ruhig, doch sie ließ viel Hasen höher schlagen. Haha, ich habe Senior Lin Worten lassen, Shen Kang Sheng fultit die Hand und lächelt. Ist der Anführer der drei großen Generali, Lin Zheng, Mu Chen betrachtet den Mann. Hat silbernes Haar, war aber nicht alt, sondern strahlte einen plattenblonden Glanz aus und besaß ein seltsam fließend Aura. Wusste bereits einiges über die drei großen Generali. General, Lin Zheng ist der Anführer, der starkste, wartet vom himmlischen Herrscher des himmlischen Rangs. Mu Chens Gesichtsausdruck wird ernst. Spürte deutlich den immensen Druck, der von Lin Zheng ausging, als wird ein Berg über im Schweben und im den Atem roben. Lin Zheng besaß zwei Fellows die Stock des Himmelsverbindungsreichs, wie legt sogar ein höher als die der Frühenstuf Diocese Reichs. Himmelsverbindungsreich. Dies ist die letzte Stufe vor die Emeration des höchsten Reichs. Ein Expert des höchsten Reichs kann einen Kontinent beherrschen, während ein Expert des Himmelsverbindungsreichs ein Eck beherrschen kann. Lin Zheng hat das Himmelsverbindungsreich bereits erreicht. Sein Talent in so jungen Jahren ist erstaunlich. Die lange Wartzeit ist kein Problem, ich wird in diesem Kampf nicht nervös sein, tonte plötzlich ein Stimmrechts von Lin Zheng. Mu Chen dreht sich und sah einen Mann in roten Gewanden, dessen Haare ebenfalls rot waren. Sein ganzer Körper glich einer Fackel, die umgebende Luft wie in Flammen versert. Das ist Jiu Tianyang, mein Gegner, flüstert Li Shentong. Als Mu Chen dies hört, wird sein Gesichtsausdruck noch ernster, und sein Blick fixiert den Mann. Die spirituelle Kraft des Himmels und der Erde in ihrem War von seltsamer Gewalt, wie ein Lodens mehr. Jiu Tianyans Druck war nicht so gewaltig wie der von Lin Zheng, aber strahlte ein extrem gefährlich Aura aus Mu Chen wusste, dass keiner der drei ein einfacher Gegner war. Jiu Tianyans Stork entspricht etwa dem frühen Stadium des Tongtianreichs. Sein göttliche Technik heißt himmlisch Flammentechnik, sein spirituelle Kraft ist wie himmlisches Feuer, gewaltig und wild. Ein Handbewegung genet, Stadti und Berge im Enu zu zerstören und als in Oscher zu verwandeln. Li Shentong gab Mu Chen weitere Informationen über seinen Gegner. Mu Chen nickte. Das frühe Stadium des Tongtianreichs, das ist schon extrem mächtig. Ganz anders als ein Neuling wie der Kranich-Dämon, der gerade erst einen Fuß eines Tongtianreich gesetzt hat.
Wenn der Kranich-Damen gegen gu Tianyang kämpfen wird, wagte Mu Chen zu behaupten, dass innerhalb von 5 Runden vernichtend geschlagen wird. Gu Tianyans spirituelle Kraft schien surgewöhnlich, wusst schon, welch starke war. Als die der nun Netherfoer. Mu Chen start gu Tianyang ein, wallen und blickte dann zurück am Berggipfel zu seiner Linken. Der Mann dort hat Pechschwarzes Haar und ein gutes Hens Gesicht. Lächelt nur allen und sagt nichts. Verglichen mit Lin Zheng und gu Tianyang war nicht besonders bemerkenswert, aber Mu Chen wusste, dass jeder, der ernannte Schatz, ein schmerzhafte Niederlage erleiden wird. Ist Chu Qingshan? Fragte Mu Chen Li Xiantong. Den Gegner, fragte Mu Chen Li Xiantong. Li Xiantong sah den schwarzhaarigen ernsten und nickte. Ich habe gehört, dass Chu Qingshan damals in der Nordlichen Kang Academy den Titel Unbesiegbarer Berg trug. Unbesiegbarer Berg, fragte Mu Chen mit großen Augen. Das bedeutet, hat in seinen Kämpfen praktisch nie verloren, sagt Li Xiantong lächelnd. Sogar Senior Lin, fragte Mu Chen zweifelnd. Ich habe nicht gesagt, dass gewonnen hat, lacht Li Xiantong. In seinen Kämpfen endeten die meisten unentschieden, das war Thiels Absicht, aber es gab auch andere Grund. Die göttliche Technik, die kultiviert, heißt unbesiegbar göttliche Technik, unglaublich mächtig und doch extrem sanft. Sie enthielt kein Kapitel 325, Gu Tianyans Kampf. Dies wird ließen Lin Zheng, Ju Qingshan und Gu Tianyang fast empfohlen, gesickte Versogen sich vor Unglaubigkeit. Niemand hat erwartet, dass der angesprochen noch ein Erstsemester war. Doch dass ein Erstsemester seine Fähigkeiten im Bestienjagdkampf unter Beweis stellen und sich sogar als starkster Vertreter qualifizieren konnte, war völlig absurd. Als Gu Tianyang noch Schüler war, hat ein Erstsemester nicht einmal die Voraussetzungen, im Bestienjagdkampf teilzunehmen, geschweige denn. Aside Diocese ja wirklich interessant. Lin Zheng schüttelte den Kopf und sah Shen Kang Sheng direkten, dessen imposanti Präsenz und Aura seinen eigenen in nichts nachstanden. Ich hoffe jedoch, dass auch wirklich Talent hat, sonst sei es wirklich nicht wird, haha. Senior Lin, kein Sorg, wer den definitiv die Bessen und Siege sein wirklich, lacht Lin Zheng und trat vor. Sein gewaltig spirituelle Energie, die einen gewaltigen Druck ausstrahlt, feckte durch den Nebel und zerstreut in. Lin Zheng, im mittleren Stadium des Tongtianreichs, kannte kein Neid und offenbart mit einem einzigen Schritt sein was stark. Unzahlig jünger, überwältigt von seinem gewaltigen Druck, erbleichten. Lin Zheng war so mächtig, nur Shen Kang Sheng konnte es im aufnehmen. Mittleres Stadium des Tongtianreichs, Himmels die Nummer 1 der Himmelsranglist, Shen Kang Shengs Augen blitzten auf, dann lodet plötzlich ein Feuer der Intensität auf. Sein Hand umklammert den goldenen Spee und rammte in mighty Wolle wuckt in den Boden. Boom, der Berge bebte, die Erde bebte, und ein gewaltig welli spirituelle Energie brach hervor. Golden spirituelle Energie erleuchtet den Himmel und wirkte der erdrückenden spirituellen Kraft Lin Zhengs sofort entgegen. Shen Kang Sheng stark entsprach dem mittleren Stadium des Tongtianreichs und war Lin Zheng ebenbürtig, im Kienswegs unterlegen. So mächtig, unzahlig Stühle lobten ihn begeistert, ihr Augen voller Bewunderung. Obwohl beide auf demselben Niveau waren, war Shen Kang Sheng deutlich jünger, weshalb sein Leistungen eindeutig auf Jubiläens Talent hindeuteten. Nicht schlecht, rief sogar Lin Zheng anerkennend. Hegte ein groß Zunegang zur Nordlichen Kang Academy, und je mehr herausragend Stühle in übertreffen, desto mehr freute sich. Shen Kang Sheng allein verdiente schon seinen Respekt. Li Xiantong und Ju Qingshan entfesselten ihre Kräfte, können war nicht so hoch wie das der anderen beiden, aber sie befanden sich bereits im frühen Stadium des Tongtianreichs, und ihre spirituelle Kraft brach wie ein Donnerschlag hervor. Die beiden vorherigen Runden waren ausgeglichen, mit viel Kampferfahrung und verborgenen Techniken, so dass es schwierig war, schnell einen Siege zu ermitteln. Daher konzentrierten sich die meisten auf die Drittrund, in der die Starken der beiden Gegner stark unterschiedlich waren. Dies war der entscheidende Punkt. Du scheinst der entscheidende Faktor zu sein, nicht wahr? Gu Tianyang wandte seinen Blick von den anderen beiden Runden zu Mu Chen.
Die bei den anderen Runden wären ausgeglichen verlaufen und hatten leicht unentschieden geendet, daher wird sein Rund die entscheidend sein. Hat Mu Chen gewonnen, hatten all die Prüfung bestanden. Mu Chen Wille und Jing Lehr aus sein Gesichtsausdruck war ernst, doch sagt nichts. Obwohl den Stock nicht besonders groß zu sein scheint, ist den mat beachtlich. Ein gewöhnlicher Mensch wird es nicht wagen, den Position anzutasten gu Tianyang lagt laser. War einst ein Stühle Güsen, hat im Bestienjagdkrieg teilgenommen und war zudem der starkste Vertreter Güsen. Was genau, viel Druck dies Position im IT sich bracht. Das Mu Chen es nun im IT seiner jetzigen Stock wagte, die Position anzunehmen, bedeutet, dass der Druck noch größer war. Dies ließ gu Tianyang Mu Chen noch mehr respektieren. Dies Position ist in der Tat schwer zu erlangen, aber jemand muss den Mut haben, worin zugehen, sagt Mu Chen leser. Gu Tianyang nickte, which langsam zurück, die Hand in den gewanden Vergraben, das Hawaii lodend Flammen im Wind, im IT deinem Mut lasser ich dich vorgehen. Och gu Tianyang war stolz, sein Stock übertraf die Mu Chens bei weitem, und sein Status war hoher, daher wollte nicht der Erste sein, der sich einen Vorteil verschaffte. Dank, Senior gu, dass es nachgegeben haben Mu Chen war nicht so torigt, arrogant zu wirken, war schwacher, und es war verwerflich gewesen, dies Gelegenheit nicht zu nutzen. Ein prahlerischer, arroganter Mensch verdient keinen Respekt. Gu Tianyang nickte leicht. Mu Chens entschlossens Auftreten gefiel ihm. Die Hoffnungen aller zu tragen und die falschen Stolz zur Schau zu stellen, ist wahrlich arrogant und verachtlich. Mu Chen atmet tief durch, glitt sanft rückwärts und verharrt denn im Schneidersitz in der Luft, die Augen gesklissen. Gu Tianyang war kurz verwirrt, doch sein Überraschung which schnell dem Anblick der kleinen Geistersiegel, die rasch verschossen. Also, ist ein Meister der Geisterformationen, dachte Gu Tianyang nickte, sein Blick voller Interesse. Mu Chen war vollkommen konzentriert, wollig in sich gekehrt, sein Gedanken versunken in die such nach dem wundersamen Zustand des Geistersorges, den in jenem Tag berührt hat. Gegen einen Gegner wie Gu Tianyang dürfte kein Sieg verlieren, musste IT aller Kraft und seinem höchsten Können handeln, sonst hatte kaum ein Chance. Ein Geisterformation der Stufe 5 zu errichten, war in diesem Moment das Best, was tun konnte. Mu Chen war derzeit ein Meister der Geisterformationen der Stufe 4, und ein solche zu errichten, musste auf den Zustand des Geistersorges zurückgreifen. Doch hat diesen Zustand noch nicht vollständig erfasst, hat ihn beim letzten Mal nur zufällig berührt. Was nun tun konnte, war, dieses wunderbare Gefühl wieder zu erlangen. Sein Geist war ruhig, und das spirituelle Siegel verdiktiert sich rasch, doch hat den entscheidenden nächsten Schritt noch nicht getan und ließ daher gelassen die Zeit verstreichen. All Blicke waren auf ihn gerichtet, und der gesamte Platz draußen start auf den Bildschirm. Jeder wollte wissen, wie Mu Chen Gu Tianyang, einem Experten des Transzendenten Reichs im Frühstadium, Paroli bieten wird. Auf den Alttestensitzen des Nordming-Platzes runzelten allnachdenklich die Stern. Ein Kampf zwischen so mächtigen Kämpfern des Transzendenten Reichs wars wie Fellows sehens wird. Ha, rief der Leiter der Taishu Academy überrascht und hob die Augenbrauen. Och einig Altest neben im riefen erstaunt aus dies Schwankung, interessant. Dieser Young, Mu Chen, hat ein unglaublich hohes Talent für die Kultivierung spiritueller Formationen. Unerwarteterweise kann den Zustand des Geistersorges not sehen. Gar nicht so einfach, rief der weißhaarige Altmann überrascht. Plötzlich schnellten die Energieschwankungen Mu Chen herum in die Hoch, die new entstandenen Geistersiegel explodierten abrupt und verdichteten sich dann rasch wieder. Die Anzahl der Geistersiegel schoss in die Hoch und erreicht in kürzester Zeit 200. Ein Geisterformation der Stufe 5. Viel riefen schockiert aus, ein so groß Kapitel 326, die zwei Formationen erscheinen. Ein gigantisch Lichtformation schwebte langsam hoch oben, regend spirituell Energiefluktuationen bundelten sich wie ein tobender Sturm am Himmel und versehrten in. Zwei spirituell Formationen der Stufe 5 erschienen gleichzeitig, markt war unglaublich. All waren von der Szene erschüttert. Kaum jemand hat sich vorstellen können,
das mu chen über solch hoch Verhigkeiten verfügt und direkt zwei spirituell Formationen der Stufe 5 beschwör. Zwei spirituell Formationen der Stufe 5, die gleichzeitig explodierten, selbst gu Tianyang wird sie wohl nicht unterschätzen. Unzahlige Jünger, die im Bestienjagdkrieg teilnahmen, schoppten plötzlich new Hoffnung. Nach drei Kampfrunden war ihnen klar, dass mu chens Kampf der entscheidend war. Wenn mu chen ein unentschieden erreichen konnte, würden Shen Kang Sheng und Li Xian Tong natürlich auch Bestes geben, ein unentschieden zu erzielen. Dann würden all dies letzt Phase gewinnen. Auch die via Teilnehmer der anderen beiden Runden erkannten die Situation. Shen Kang Sheng und Li Xian Tong atmeten etwas auf. Ihr größt Sorg galt mu chen, doch angesichts seines Zustands bisas wohl unerwartet Verhigkeiten. Lin Zheng und Zhu Qingshan waren verbluft, nickten aber zustimmend. Kein Wunder, dass ein Neuling im frühen Stadium des Transformation Schimmelreeks sich in den Kampf wagen konnte, war offenbar auch kein Unbekannter. Dieser Kampf hat sich gelohnt. Zwei Geisterformationen der Stufe 5. Gu Tianyang blickte ebenfalls zum Horizont auf. Die beiden kolossalen Geisterformationen strahlten immensen Druck aus, sein Gesichtsausdruck war äußerst ernst. So etwas im IT der Kraft 1 Kultivierenden im frühen Stadium des Transformation Schimmelreeks zu erschaffen, ist wahrlich unberechenbar. Gu Tianyang murmelt bewundernd. Es ist nur ein Trick. In einem Kampf auf Leben und Tod hat man nicht genug Zeit, Geisterformationen zu errichten. Mu Chen schüttelte den Kopf. Sein actual Stock reichte noch nicht aus, ein Geisterformation der Stufe 5 zu errichten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit war gering. Den glücklichen Zustand seines Geistersorges war es ihm nicht gelungen. Die zweite Geisterformation war ein rein externes Objekt, ein Schatz, der mu Chen immer wieder in Erstaunen versetzt. Trot Kapitel 327, Einsatz des schwarzen göttlichen Donners. Waren sofort überrascht, selbst Shen Kang Sheng und Li Xian Tong rissen die Augen auf. War am Ende seiner Kräfte? Oder hat noch einen Trumpf im Ärmel? Mu Chen konnte unmöglich weiter Geisterformationen errichten, die viel zu langsam war. Gu Tianyang war mehr als fähig, ihn zu unterdrücken. Musste andere Verhigkeiten einsetzen. Aber wie sollte Gu Tianyang, einem wahren Experten des Tongtianreichs, widerstehen? Niemand wusste es, als dorthin nur gen Himmel. Gu Tianyang runzelt leicht die Stirn. Fand mu Chen nicht übermäßig aggressiv. Nach der Niederlage gegen zwei Geisterformationen der Stufe 5 konnte den anderen nicht lange für einen gewöhnlichen Anfänger halten. Aber war selbst sehr neugierig, womit mu Chen in besiegen wollte. Dies trivialen Tricks reichten für einen Kultivierenden im frühen Stadium des Himmelswandlungsreichs bei weitem nicht aus, gegen einen Kultivierenden im frühen Stadium des Himmelsverbindungsreichs anzutreten. Mu Chen ließ ihn nicht lange warten, blitzsuckten in seinem Körper auf, sein Haut farbte sich silbern. Ein donnens Gebrüll holte weiter. Ist das der Donnergottkörper? Rief Shen Kang Sheng aus, sein Augen blitzten auf. War enttäuscht, aber auch misstrauisch. Der Donnergottkörper konnte die Kampfkraft so erheblich steigen, reichte aber bei weitem nicht aus, den Unterschied zwischen Mu Chen und Gu Tianyang auszugleichen. Mu Chen öffnet erneut die Augen. Sein schwarzen Augen blitzten auf und bargen ein Wage explosive Kraft. Sein Körperkraft hat zugenommen, Gu Tianyang kniff die Augen zusammen, sagte aber Enttäuschung. Es reichte noch lange nicht. Selbst die Jünger den Lingguangberg hoben besorgt die Augenbrauen. Mu Chens Aura hat sich zwar verstärkt, konnte aber nicht im IT der von Gu Tianyang mithalten. Mu Chen glitt vorwärts, sein Körper wie ein Blitz. Gu Tianyang rot sich nicht und schüttelte den Kopf, während Mu Chen nahe kommen sah. Plante etwa ein riskantes Spiel? So war's es termen? Im IT einem spottischen Lächeln zögert Gu Tianyang nicht. Sein Hand wirbelt herum, und führig spirituell Kraft entlad sich in einem gewaltigen Schwall. Wusch, in nur wenigen Sekunden stand Mu Chen direkt vor Gu Tianyang und holt zum Schlag aus Schwars Flammenkraft brach ebenfalls höher, ein gewaltig und überwaltigen Schwankung. Der Wuten Schlag ließ Gu Tianyang die Haare zu Berge stehen,
Dockerschien wenig interessiert, Schuttelte den Kopf und parierte mighty einem eigenen Schlag. Als der süße Menstes nahe kam, blickten als sicklich enttäuscht, einignaten verwirrt den Kopf. In einer direkten Confrontation hat Mu Chen kein Chance. Och Wang Tong Schuttelte den Kopf. Su Linges Gesicht word blass, ne Luo Li blieb ruhig wie zuvor, sie Kantien gut. Eagle wie schwierig die Situation war, word nichts unnotiges tun. Mu Chens und Jiu Tianyans Faust wollten gerade aufeinander prallen, als sich in diesem blitzschnellen Moment mit der anderen Hand ein seltsames Handzeichen formte. Boom, ein gewaltiges, donnens Gebrüll brach in Mu Chen aus, und die Schwars Blitzbirls sprang plötzlich agendwo in seinem Körper. Bang, ein unvorstellbar Kraft, wie ein Flut, die einen Damm bricht, ergoss sich durch sein Meridian. Der Schmerz in seinem Körper ließ Blut unterlaufen auf Mu Chens Gesicht und Augen erscheinen, doch bis die Zahn zusammen und ertrages, während seinen Donnergottkörper anspornt, den immensen Blitz zu absorbieren. Boom, im nächsten Moment prallten die beiden mächtigen Faust aufeinander. Schwarzer Blitz schoss aus seinem Körper und breitet sich in seinem ganzen Wesen aus ein schwacher, blutiger Nebel hing in der Luft. Boom, ein ohrenbetäubendes Drohnen holte weiter, der Berggipfel erbebte heftig, Felsen brachen und zersplitterten. Gluhend Lava brach aus dem Inneren des Berges hervor, gewaltig und wild, und machte den Gipfel noch trostloser. Als starten mit aufgerissenen Augen auf den Berggipfel, der sich plötzlich in einen Vulkan verwandelt hat, dessen Kapitel 328, blutiger Kampf. Ein historisch welli spiritueller Kraft ging von Mu Chens Körper aus, der Donner grollt unaufhörlich und ließ Himmel und Erde erzittern. Unzahlige Blicke folgten dem Strom der Blitzenergie in Mu Chens Körper und fühlten sich dadurch etwas erleichtert. Obwohl ihr Blicke auf in seltsamen Mutiten, hat Mu Chens Leistung ihr Erwartungen weit übertroffen. Sind Newsstühle schon so stark, fragten sich Lin Zhang und Zhu Qingshan gleichermaßen verbluft. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Neuling mit ne geringer Stork im frühen Stadium des Transformationsreichs Jiu Tianyang so zusetzen konnte. Shun Kang Shung warf Li Xian Tong einen Blick zu, dessen Augen variierten, dass selbst die Verhickheiten, die Mu Chen noch sagen word, noch nicht kannten. Dennoch waren es sehr gut Neuigkeiten. Die Lage schien sich zu ihren Gunsten zu wenden. Jiu Tianyang start Mu Chen in seiner furchtregenden Gestalten, dessen historisch Aura in leicht beunruhigte. Dies Kraft sollte niemals im Körper eines Neulings im frühen Stadium des Transformationsreichs auftreten. Holt tief Luft, und sein Hand wurden von wirbelnden roten Flammen Halt, die in den Himmel schossen. In diesem Moment gab es nichts mehr, was er zurückhalten konnte. Boom, Mu Chen stürmte plötzlich vor, die Erde erbebte, Donner grollt, und verwandelt sich in einen schwarzen Blitz. Jiu Tianyang verstärkte seinen Griff, sein spirituell Kraft strömte und formte einen Feuerspeer. Sich schwang den Feuerspeer, der Spie wie ein Feuerfiel durchbohrt die Luft und raste mighty Wolle wuckt auf Mu Chen zu. Doch Mu Chen dacht nicht daran auszuweichen, holte mighty der Faust aus schwarzer Blitz Halt sein Hand und traf die Spitze des Feuerspeers mighty Wolle wuckt. Peng, der Feuerspeer, stark genug, einen Experten des späten Transformation Schimmelsriechs zu durchbohren, word von Mu Chens Schlag weggeschleudert, von Ken Spruten überall herem. Mu Chen stürmte vorwärts, sein unglaublich Geschwindigkeit torchte augenblicklich direkt vor Jiu Tianyang auf. Boom. Boom, one zu Sogen oder sich zurückzuhalten, hinterließen Mu Chens donnend Faust unzahlige Nachbilder, die den Himmel erfüllten und Jiu Tianyang einhalten. Jeder Schlag war furchtregend kraftvoll, die Luft schien von der wuckt seine Schlag zersplittert zu werden. Normalerweise hat Jiu Tianyang Mu Chen für einen Dummkopf gehalten, wenn solche Nahkampfangriff gestartet hat, die der starke Unterschied zu groß war. Doch jetzt wagte Jiu Tianyang es nicht, ihn zu unterschätzen, denn der Blitz war extrem stark und jagte ihm unwillkürlich Angst ein. Ein heftig rot spirituell Kraft strömt hervor, ein schickt roter Kristall Halt in, spirituell Kraft, die sich zu einer bestimmten Dikti verdiktet hat. Jiu Tianyans Kampfgeist steigert sich, ein tiefes Knurren entfuhr seinen Lippen,
als sein Faust durch das Tobend für mir flugten. Bang, bang, crack, plumps, die Faust prallten aufeinander, ein Rehe gewaltiger Schlag folgte. Die endlosen, meteoritenartigen Energieschwankungen waren furchterregend. Zuschauer konnten nur flüchtig Blicke auf Schwars Blitz und Loden spirituell Energie erhaschen, während die beiden erbitet kämpften und den Boden Messiah ihrem Mighty Tiefenkreten übersäten. Sprachlos beobachteten die Zuschauer, wie die beiden Gestalten inmitten der gewaltigen spirituellen Energie wild aufeinander losgingen. Ihr furchterregenden Faust strahlten ein Aura aus, die ihnen das Gefühl gab, als würde ihnen das Fleisch vom Leib gerissen, und es sei ihr mighty Schrecken und Grauen erfüllt. Wer hat gedacht, dass dieser Kampf so brutal und gnadenlos sein konnte? Boom! Die beiden, mighty blutunterlaufenen Augen, prallten heftig aufeinander. Ein Energiewell brach hervor und schludert Felsen und Trümmer durch die Luft. Boom! Mu Chens Augen schienen zerstörerisch schwars blitzauslösenden, Blitzenergie suckte in herem. Und entfesselt unerbittlich Zerstörungskraft. Bang, zwei Faust, ein Schwarz und ein Rot, prallten erneut aufeinander. Die Energie schoss in die hoch, und Gu Tianjens Gesichtsausdruck veranderte sich augenblicklich. Ein schickt roter Kristall umhüllt sein Faust. Ein Riss Chien. Die historischen Schwankungen der schwarzen Blitzenergie durchdrangen unaufhörlich seinen Körper und ließen die spirituelle Kraft in seinem Chimia rasch schwinden. Zurück brüllt Mu Chen wütend und zerschmetterte Gu Tianjens Kristallschicht, sodass diese Tausend von Metern weit wegflog. Gu Tianyang wird zurückgeschleudert, und auch Mu Chen wird vom Rückstoß erfasst und sank bis sehr Haft tief in den Boden. Kapitel 329, Sieg. Himmel und Erde verfarbten sich, während die Zuschauer gebannt den erbitterten Kampf über ihnen verfolgten. Zwei furchterregend Kämpfer tauschten ihren entscheidenden Schlag aus, wie Kometen, die den Himmel durchbohrten und heftig aufeinander prallten. Ein ohrenbetäubend Explosion holte durch die Bestienjagdarena. Ein blendens Licht, wie mehrere Sonnen während, zerriss die Dunkelheit von Himmel und Erde und erzeugt ein unvorhersehbare Illusion. Boom, Drash, Tiger, Schildkröte. Drei Strom spiritueller Kraft brachen vollständig hervor und erzeugten eine Explosion, die ein gewaltig Schockwell aussand und den Raum zu zerstören droht. Ein furchterregender Sturm erstreckt sich vom Boden bis zu den Wolken, die spirituelle Kraft wird immer heftiger, selbst der Sturm selbst verdreht sich und wird instabil, kaum noch in der Lage, sich zu halten. Boom, der Sturm erreicht seine Grenzen, bevor jemand reagieren konnte, explodierte mighty erdbebenartiger Wucht und schludert als in einem Umkreis von 1000 Fuß durch die Luft. Es war ein unglaublich spektakulärer Anblick. Mu Chen und Gu Tianyang traf die Wucht des Aufpralls als erster. Trotz aller Bemühungen, sich zu verteidigen, wurden sie weggeschleudert. Boom! Boom, beide wurden in entgegengesetzt Richtungen geschleudert und durchbohrten die Fernberggipfel. Grohlen, beide prallten tief gegen zwei entfernte Felswand, die einstürzten und als unter sich begruben. Auch die Zuschauer gerieten eines Kreuzfeuer, einige der nachstehenden konnten nicht rechtzeitig fliehen und wurden unglücklicherweise zu Boden gerissen und blutend zu Boden geschleudert. Glücklicherweise handelte es sich nur ein Natschbeben, und sie wurden nicht schwer verletzt. Einen Moment später legte sich der Sturm. Die aufgelosten Zuschauer fassen sich wieder und blickten auf den hochaufragenden Berggipfel, auf die die Lingwang-Plattform gestanden hat, fast vollständig zerstört, mighty überall verstruten Felsen und Trümmern. Die beiden Kämpfer hatten den Berg beinahe dem Erdboden gleichgemacht. Der Anblick entsetzt viel, die beiden hatten solch ein Verwüstung angerichtet. Wo sind sie nur? Fragte sich jemand, als die beiden Hauptfiguren eines Org fielen und schnell in entgegengesetzt Richtungen blickte, wo die beiden Berggipfel einstürzten. Die Jünger, die im Bestienjagdkampf teilnahmen, waren sehr besorgt. Mu Chens Sieg oder Niederlage hing mighty dem Erwachen des spirituellen Lichts zusammen. Shen Kang Sheng und Li Shen Tong hatten noch nicht gehandelt, die sie beide Mu Chens Ergebnis aborteten. Sollte Mu Chen ein unentschiedener Reaction, lag der Vorteil im Wesentlichen auf Seiten der Jünger. Doch sollte Mu Chen verlieren,
Word es MIT 3 Niederlagen und eine Niederlage seschwer werden, das Blatt noch zu wenden. Schließlich waren Lin Zheng und Zhu Qingshan beid gewaltig Gegner. Ort Shen Kang Sheng und Li Xian Tong wirkten ernst, ihre Blicke auf die beiden einstürzenden Berge gerichtet, trotz ihrer Gelassenheit spürten sie ein gewisses Nervosität. Lin Zheng und Zhu Qingshan waren ruhiger, doch ihre Blicke variierten, dass sie das Ergebnis MIT Spannung erwarteten. Plötzlich herrschte still, die Luft war zum Schneiden dick. Auch auf dem Nordmingplatz war die Stimmung angespannt, alle Blicke waren auf den Lichtkranz über ihnen gerichtet. Der Kampf hat alle schüttert, doch letztendlich sollte nur das Ergebnis. Grohlen auf der anderen Seite des Berges stürzte ein Felsbrocken herab und zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Ein hellrotes Licht schoss in den Himmel. Es ist Jiu Tianyang, rief jemand. Das helle Rot Licht verblasst, und Jiu Tianyangs Gestalt erschien. Blutüberströmt, MIT bleichem Gesicht, schwankte sein spirituell Kraft nur noch schwach. Der erschütternd Kampf gegen Jiu Tianyang war als ihn verschüssen. Als die junge Jiu Tianyang sahen, überkam sie plötzlich Verzweiflung. Obwohl schwer verletzt war noch nicht kampfunfähig. Was Mu Chen betraf. Blickte hoffnungslos auf den rieglosen Berg auf der anderen Seite, sein voller Besorgnis. Still kehrte ein. Klopf, klopp, plötzlich rollten mehrere Felsen herab, die Augen alle weiteten sich, ein Lavastrom ergoss sich, dann zuckte ein dünner, schwarzer Blitz empor. Ein Gestalt schwankte und turmelte in der Luft. Es war Mu Chen. Sein Körper war genauso zerschunden wie der von Kapitel 330, das End. Shen Kang Sheng und Li Xian Tong betrachteten ihre Gegner. Ihre Mienen wirkten deutlich entspannter als zuvor, denn sie waren sich ihrer Fähigkeiten auf diesem Kampfniveau sehr sicher. Lin Zheng und Zhu Qingshan waren zwar kein leichten Gegner, aber niemand wagte zu behaupten, sie konnten sie endgültig besiegen. Ein Unentschieden war jedoch durchaus im Bereich des Möglichen. Mu Chen hat 3 Kämpfe gewonnen, und selbst wenn einer von ihnen einen Fehler machte und will, war das Ergebnis immer noch ein Unentschieden. Doch das war natürlich unwahrscheinlich. Mu Chen hat soeben einen Kampf erbittet gewonnen, ein Niederlage war für einen der beiden ein echt blamage. Lin Zheng und Zhu Qingshan wechselten einen Blick und lächelten bitter. Sie hatten nicht erwartet, dass die Situation so hitzig werden würde. Rund den Lingguangberg verstumpft der Jubel allmählich, und alle Blicke richteten sich gespannt auf die beiden Ort, an denen die Kämpfe nun ausbrechen würden. MIT Mu Chens entscheidendem Sieg hatten sie fast die Hälfte dieser Genommen. Als nächstes mussten Shen Kang Sheng und Li Xian Tong nur noch jeglich Zwischenfall vermeiden, dann war ihnen der Sieg gewiss. Auch Mu Chen beruhigte sich, die nächsten Schritt kommten in nicht mehr. Hat als Getten, was konnte. Sobald sich sein Körper entspannte, überkam in ein Gefühl der Erschöpfung, das ihn unwillkürlich taumeln und schwindlig werden ließ. Ein zarter Duft stieg von irgendwo auf, und Luo Li erschien neben Mu Chen. Sie ignoriert seinen blutüberströmten Körper, stutzte in MIT ihren zarten Handen und zog in nahen sich heran. Luo Li betrachtet Mu Chens schwer Wunden, die von der Macht des schwarzen göttlichen Donners verursacht worden waren. Es war schwer vorstellbar, welchen Schmerz Mu Chen ertragen musste, dies Macht zu erlingen. Get es die ihr gut, flüstert Luo Li MIT tiefem Kummer in den Augen. Als sie Mu Chen verzweifelt kämpfen sah, wollte sie im Zuhilfe eilen, doch sie wusste auch, dass sie nicht eingreifen dürfte. Der Stolz eines Mannes ist sein Verantwortung. Die Verantwortung, die Mu Chen übernommen hat, musste MIT aller Kraft tragen, und wollte auf keinen Fall, dass sich jemand einmischte, nicht einmal sie. Mu Chen lacht leise auf, umfasst Luo Li's schmal Teil und lehnte sich in sie. Leicht zitterte vor Schmerz. Doch das Zitten war so subtil, dass es niemand von außen bemerkt, nur Luo Li, dicht neben ihm, spürte es, was seinen Kummer noch verstärkte. Im nächsten Teil brauchst du mein Hilf nicht mehr. Mu Chen blickte auf, nun nicht mehr für den Ausgang des Kampfes verantwortlich. Du hast den wichtigsten Schritt getan, dieser Kampf wird nicht mehr lange dauern. Herzlichen Glückwunsch.
Von Nunnen Wurst du ein war Koryphäe der Nordlichen Kang Akademie sein. Das brauch ich nicht. Du bist meinetwegen der Nordlichen Kang Akademie beigetreten und es bereits viel Zeit im IT Kultivierung verbracht, obwohl ich nichts tun kann, word ich mein Bestes tun, Lied zu lindern. Abande die spirituell Lichten Fusion besitzen oder nicht, ist mir egal, aber muss unbedingt haben. Luo li zittete plötzlich. Konteres I retwegen sein, dass sein Leben so riskiert? Mir ist nichts passiert. Im Gegensatz zu all den Jahren war die Zeiten der spirituellen Akademie von Nordlichem Kang die glücklichste für mich, kischet Luo li Leser. Och mu chen lachelt und schlang seinen Arm fest das Mädchen, als wollte im IT verschmelzen. Genesia sanfter, warm Umarmung und blickte zu den beiden Kampfkreisen hinauf. Shen Kang Sheng und Li Xian Tong rückten langsam vor. Boom, ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie brach hervor. Ein starker Druck ergoss sich und Halt Himmel und Erde. Shen Kang Sheng und Li Xian Tong bereiteten sich darauf vor, ihre Wohlkraft zu entfesseln. Lin Zheng und Zhu Qingshan blieben ruhig und stellten sich dem gewaltigen Druck entgegen. Senior Lin, Senior Zhu, beide falteten gleichzeitig die Hand und riefen leise, gebt uns your Anweisungen, Peng, kaum waren. Kapitel 331, Ruhe und Erholung. Platz der Nordmingschule. Unzahlig Jünger beobachteten MIT gespannten Gesichten, wie sich der gewaltige Heiligenschein allmählich auflöst. Der packend Kampf zwischen Mu Chen und Jiu Tianyang war wahrlich fesselnd. Das Endergebnis übertraf alle Erwartungen. Der Neuling Mu Chen siegte und überwand die letzte schnell und mühelos. Viel staunten. In den letzten Jahren hat die Geistige Akademie Nordkang viel talentiert Persönlichkeiten hervorgebracht, doch nur wenig glichen Mu Chen, einem Neuling MIT solch glanzenden Leistungen. Allen war klar, dass Mu Chens Ruffen der Geistigen Akademie Nordkang von Nun und dem von Shen Kang Sheng und Li Xian Tong gleichkommen wird. Nach der Raum über ihnen versert sich plötzlich, und unzahlig Menschen stürsten hervor, Halt von Licht und MIT erstaunlichen spirituellen Energieschwankungen. Dies Menschen verharrten nicht, sondern das Licht erfüllt den Himmel und breitet sich in all Richtungen aussie mussten sich unversaglich einen Ort zum Kultivieren suchen, die kraftvoll spirituelle Energie der spirituellen Lichtinfusion in ihr Körper zu integrieren und zu werfen. Nach Abschluss der Verfernährung wird ihr Stock enorm zunehmen. Auf dem Nordmingplatz blickten an der Schule neidisch auf die Mensch und hofften voller Vorfreude, dass ihnen dies viel leicht in einem Jahr zuteil werden wird. Inmitten der riesigen Mensch schwebten wir Personen im Himmel und zogen sofort viel Blicke auf sich. Das sind Mu Chen, Shen Kang Sheng, was? Sie haben die spirituelle Lichtinfusion nicht erhalten, wundert sich jemand, denn die wir Personen strahlten kein bewegt Aura aus und die spirituelle Kraft entlad sich nicht im IT solcher wukt. Idiot, dies wir sind Experten der Spitzenkles im diesjährigen Bestienjagdkampf, wenn sie nicht haben, wer sonst hat die spirituelle Lichtinfusion erhalten können? Gibt es verschiedene Stufen der spirituellen Lichtinfusion? Fragte ein neuer Schüler zweifelnd. Bei einer normalen spirituellen Lichtinfusion wird sich natürlich, sobald die spirituelle Lichtbeen auch nur kurz verlassen wird, das gesamte spirituelle Licht automatisch in kraftvoll spirituelle Energie umwandeln und in den Körper fließen. Die spirituelle Kraft, so rein sie auch sein mag, wird sich verflüchtigen, wenn sie nicht schnell absorbiert wird, so dass nach der Verfernährung nur noch 50–60% übrig blieben. Doch dies Lut waren anders. Die Ältesten der spirituellen Akademie führten die spirituelle Lichtinitiation persönlich für sie durch. Why sollte dies gewöhnlich spirituelle Lichtinitiation mithalten können? Aha, dacht Mu Chen erleichtert und blickte auf die Mensch an. Die Atmosphäre außerhalb der spirituellen Lichtbeen war wunderbar, obwohl die spirituelle Kraft im Inneren reichlich vorhanden war, fehlte doch etwas. Rutukirst einmal kommt in 3 Tagen zur Strafhall, die spirituelle Lichtinitiation zu empfangen, die bei den Ältesten traten vor und sprachen zu den Viren. Jawohl, gehorchten die wir sofort. Mu Chen, du hattest eben einen harten Kampf. Rudicherst einmal wir sehen uns in 3 Tagen in der Strafhall, Shen Kang Sheng lachelt und sprach mit Mu Chen.
Der Kampf war unerwartet gekommen, sie hatten gedacht, und schen Tong werden sich einen erbitterten Kampf liefern müssen, doch wer hat ahnen können, das Müchen am meisten zu kämpfen haben wird, während die anderen beiden schon zu Beginn des Kampfes erschöpft waren? Och Müchen lächelt, sein Gesicht noch immer blass. War sehr schwach, die Schmerzen in seinem Körper machten ihm selbst das Sprechen schwer. Am meisten senti, Kapitel 332, der new dritt Rang im himmlischen Rang. Als Müchen am nächsten Tag erwacht, waren Müdigkeit und Schmerzen fast vollständig verschwunden, und fühlte sich viel wohler. Spirituell Kraft strömt durch sein Meridian und lindert die Verletzungen, die der Schwurs göttlich Donner verursacht hat. Sein Bewusstsein wandert über seinen Körper und so viel verkult stellen, die schweren Verletzungen waren zwar noch nicht abgeklangen, aber dank seines Donnergottkörpers war die Anzahl der beschädigten Meridian nicht allzu besorgniserregend. In 2-3 Tagen sollte ich mich erholen, murmelt Müchen und streckte sich leicht. Erst jetzt spürte die Weichheit in seiner Brust. Öffnet die Augen und so luo li, die sichen in schmiegte und schlief. Musst lächeln, kast die Stirn, stand leser auf und schob die Tur auf, hinauszugehen. Draußen war die kleinen Gebäude schien warmes Sonnenlicht herab und blendet in. In der Fern waren die Geräusche von Training und Diskussionen zu hören, und Vogel zwitscherten fröhlich am Himmel. Die Spirituelle Akademie von Nordlichem kang pulsiert vor Leben. Müchen schritt langsam voran, sein göttlich Ziel nahm unaufhörlich die Spirituelle Energie von Himmel und Erde in sich auf, verfeinert und absorbiert sie. Seine erschöpft spirituell Kraft erholt sich rasch, floss durch sein Meridian und heilte sein Verletzungen. Müchen genes dies friedlichen Momenti und folgte dem kleinen Pfad zum Platz am See. Der Platz war nun voller Mitglieder der Luotian-Sekte, die über Kultivierung diskutierten. Brüder Mu riefen all, sobald Müchen erschien. Ehrfurcht und Bewunderung spiegelten sich in ihren Gesichtern. Müchen winkte zum Gruß, ging zu einem Podest, setzte sich und schloss die Augen, spirituelle Energie aufzunehmen. Du hast dich so schnell erholt, nach nur einem Tag bist du wieder voller Energie. Ein helles Lachen Tonte, woraufhin Müchen die Augen öffnet. Yi Qingling stand neben ihm und lächelt sanft. Wollte mir etwa flach auf dem Boden liegen sehen, erwidert Müchen lächelnd. Yi Qingling setzte sich neben ihn, herzlichen Glückwunsch. Du gehorst nun offiziell zu den Top-Performern der Nord. Kapitel 333, die Strafhall. Die Strafhall, im inneren Kreis der Nordlichen Kang Akademie gelegen, geniest aufgrund ihrer bedeutenden Rolle für die Sicherheit und Verteidigung der Akademie höchsten Status und größt Markt. Die meisten Mitglieder der Strafhall sind Absolventen, die sich entschieden haben, an der Nordlichen Kang Akademie zu bleiben und so nach ein ununterbrochen Blutlinie innerhalb der Halle zu bilden. Nach ihrem Beitritt zur Strafhall verlieren sie natigemäß ihren Status als Schüler und können nicht mehr mit anderen Schulen konkurrieren. Normalerweise begegnet ein Schüler nur selten einem Mitglied der Strafhall. Die Mitgliedschaft in der Strafhall bedeutet auch, gefährlichere Missionen zu übernehmen und sich strengeren Regeln zu unterwerfen, die dieser Ort zum Schutz der Nordlichen Kang Akademie eingerichtet wird. Ihre Feinde sind nicht etwa Mitschüler, die sich in lockeren Gesprächen befinden, sondern die skrupellosesten Kräfte des nordlichen Kontinents. Wirklichen Imite der friedlichen und ruhigen Atmosphäre der Akademie strahlt die Strafhall ein ernster und blutrünstig Aura aus das in ihr der Strafhall hat nicht mehr die jugendliche Energie vergangener Zeiten, sondern ein schwer, der Atmosphäre herrschte. Riesig Hallen erstreckten sich endlos über die majestatischen Berge, und gepanzert wachen sogen über ihnen hinweg und hinterließen ein bedrückendes, trostloses Bild. Dies Atmosphäre übertraf die gewöhnliche Stühle bei weitem. Müchen und Luo Li spürten ein Unbehagen. Dies war wahrlich die Markt, die Spirituelle Akademie des Nordkontinents beschützt. Obwohl die Akademie die dominierende Kraft auf dem Kontinent war, heißt das nicht, dass niemand es wagte, sie herauszufordern. Auf dem Nordkontinent, der von mächtigen Individuen wimmelte, lauerten immer noch gewaltig Kräfte wie hungrig Tiger auf der Jagd nach Beut. Die Strafhall war errichtet worden, die Tigern furcht einzuflossen. Müchen betrat das Gebiet ungehindert,
Viel legt weil die Strafhal in bereits gewohnt hat. Die beiden Beobachteten die Umgebung ein Weil, bever sie sich zum höchsten Gipfel aufmachten. Ein Kohlesäler, Pechschwarzer Palast erhob sich majestatisch gegen den Himmel, wie ein Stummes, kauendes Ungeheuer, und verströmt ein grimmig Aura. Vor dem Palast erstreckt sich ein riesiger Platz aus dusterem, schwarzem Stein, dessen Licht sich mighty kalter, blendende Brillanz darin spiegelt. Die beiden stiegen zu dem schwarzen Steinplatz hinab und sahen, dass schon Kang Sheng und Li Shen Tong schon seit langerem dort waren, zusammen mighty Lin Zheng und seine Gruppe. Mu Chen warf Lin Zheng einen Blick zu und bemerkt plötzlich einen Mann mittleren Alters in einem schwarzen Gewand, der mighty strengem Gesichtsausdruck und kaltem, unerbittlichem Blick zwischen ihnen stand. Stand schweigend doch ein unsichtbar Aura ging von im Aus, die selbst den arroganten Shen Kang Sheng erscheinen ließ. Leicht eingeschucktet murmelt Mu Chen, dass dessen Stock wohl gewaltig sein muss. Entschuldigt die Verspätung, sagt Mu Chen, trat vor und verbüht sich. Schon gut, es hat noch nicht angefangen, lächelt Lin Zheng und winkte ab, dann stellte den Mann mittleren Alters im schwarzen Gewand vor. Dies Person ist der Leiter der Strafhal, der Leiter der Meridian-Halle und außerdem ein Ältester des himmlischen Ranges der Geisterakademie. Mu Chen war verbluft. Kannte die hochrangigen Beam 10 der Geisterakademie von nördlichem Kang. Die gesamte Akademie hat nur 5 voll Test des himmlischen Ranges. Hat ältesten Jutien bereits bei der Erstsemesterversammlung getroffen, der ebenfalls ein Ältester des himmlischen Ranges zu sein schien, und nun diesen higher. Mu Chen grust den Herrn des Unterweltpalastes. Mu Chen verbüht sich und fultit die Hand. Du bist der Newstuler, der Jiu Tianyang besieht hat, Mu Chen? Die Augen des Herrn des Unterweltpalastes waren von einem dunklen Lügten erfüllt. Als in mighty ungewöhnlich scharfem Blick anscha, als konnte in vollständig dort schauen. Senior Jiu war nur nachsichtig. Hatten wir weitergekämpft, hat Kapitel 334, Donnergift. Als Mu Chen dies hort, zitterte leicht und nickte den sanft, wo kursam hat ich das Glück, einen hort schwarzen göttlichen Donners zu einer Donnerperl zu werfen und sie in meinen Körper zu leiten. Dann, während des Bestienjagdkriegs, must ich gegen Senior Jiu kämpfen und riskiert mein Leben, dies schwars göttlich Donnerperl zu sanden. Jiu Tianyang war verbluft, als dies hort. Erst jetzt verstand why Mu Chen allein mighty der Kraft des Himmelswandlungsreichs solch unglaublich Markt entfesseln konnte. Blickte Mu Chen mighty einem seltsamen Ausdruck in den Augen an. Dieser monströs Jung, der es wagte, schwarzen göttlichen Donner in seinem Körper zu sanden, selbst die mächtigsten des höchsten Reichs würden Leben rennen. Die Tatsache, dass Mu Chen die Sandung der schwarzen göttlichen Donnerperl überlebt hat, war noch bizarr. Sein Lebenskraft ist so hartnäckig, fragte der Trub Altmann mighty seinen Augen. Sein verkümmerti Hand packte Mu Chens Armel und hob in hock. Ein dunkels Licht blitz in seiner Handfläche auf. Sichen, plötzlich erschienen schwarze Streifen, die Haut zucken und vibrieren ließen und ein beunruhigend Aura ausstrahlten. Was ist das? Fragte Mu Chen entsetzt, sein Gesicht verfarbte sich. Blitzgift. Der schwarze göttliche Blitz ist die Prüfung, die Geisterbestien während ihrer Metamorphose durchstehen müssen. Besitzt nicht nur historische Kraft, sondern enthält auch ein seltsames Blitzgift. Dieses Blitzgift ist für Menschen nicht wahrnehmbar und zersetzt den Körper mighty der sieht. Wenn es ausbricht, hat man nur ein Plop, bever man zu einem Haufen Oscher wird. Mu Chens Gesichtsausdruck veranderte sich drastisch, kalter Schweißbrachem auf der Stirn aus Luo Li neben ihm war zutiefst verangstigt und blickte Mu Chen voller Sorgen. Och Mai und Shen Kang Sheng verfarbten sich. Unerwarteterweise barg Mu Chens Körper solch ein großes Unglück. One Lord Bei Ming hat es wohl och. Kapitel 335, Donnergottpill. Mu Chens Gesichtsausdruck veranderte sich. Sein Augen weiteten sich, als den kahlkopfigen alten Mann anstarrt und sich fragte, sich verhort hat. Ich soll die reingehen, forscht Mu Chen und dutit auf das grenzenlos Schwarzdonnermeer. Wenn sich nicht verhort hat, dann machte der Old Man wohl einen Witz.
Doch int gegen seine Erwartung nickte der Karlkopfige Mann ruhig. Senior, Mädchen sie Witzi, fragte Mu Chen, dems Vorkum, als werdem der Kopf explodieren. Das Schwarz Donner mir war erfüllt von schwarzem göttlichem Donner, selbst ein höchstes Wesen es nicht wagen, sich im Sühne hören. Sein Kraft aus dem frühen Stadium des Transformation Schimmelreeks wird zu Staub zerfallen, wenn Ochner einen Schritt hinsetzt. Ich lasse dich nicht direkt hinspringen, sagt der Karlkopfige Alt Mann und verdreht die Augen. Mu Chen atmet erleichtert auf und lächelt schief. Was soll ich nehmen? Diocese Donnerreich wird Hunderten von Jahren von mir schaffen, sagt der Karlkopfige Alt und dutit in die Tiefen des Weltraums, dann Zurichs am gewaltigen schwarzen Donnermeer. Früher war dieser Raum sehr seltsam, erfüllt von Donner. Nachdem ich ihn entdeckt hat, nutzte ich meine Fähigkeit, Donner zu sammeln, massem schwarzen göttlichen Donner zu bundeln und in Haie zu konzentrieren, damit sich frei entfalten konnte. Mu Chens Mundwinkel sagten. Es war tatsächlich der Stab des nordlichen Unterweltdraken, den schwarzen göttlichen Donner, den selbst die nun Unterwelt fürchteten, sammelte dreist. Wie legt, weil du noch sehr jung war, wie sagt, war gerade erst im Phönix-Clan herangewachsen, und doch besaß bereits die Fähigkeit, die Prüfung des schwarzen Donnergotts zu bestehen, was bewies, dass Talent und Fähigkeiten sogar größer wären als die von Mu Chen. Wie legt wird es wenn erwacht und vollständig zum Juming Phönix wird, der überhöchste Markt verfügt, und nach weiterer Kultivierung nicht schwerfallen, den Beiming Drachenkuen zu betreffen. Doch im IT der sieht merkte das eine Kapitel 336, der vollständig Donnergottkörper. Angenommen, der Glatzkopfige Alt wirkte überrascht. Hat sich so sehr bemüht, Mu Chen zu überreden, doch dieser war sogelig geblieben. Hat nie erwartet, dass ein einfach Gest der Dankbarkeit Mu Chen so entschlossen Mädchen wird. Mu Chen lächelt nur und sagt nichts weiter. Interessanter junger Mann, der Glatzkopfige Alt lobte ihn und fand Mu Chens aufrichtige Dankbarkeit sehr erfreulich. Wann fan Jen waren? Fragte Mu Chen wann zu sagen. Sofort, der Glatzkopfige Alt klopfte Mu Chen auf die Schulter und sagt, wenn du dem schwarzen Gott Donner standhalten kannst, wird dir den vollständigen Donnergottkörper beibringen. Kein Sorg. Wird dich nicht umsonst als Coder sterben lassen. Sollte etwas schiefgehen, greif sofort ein, bin seit Jahrhunderten hier, das ist nichts für mich, sagt der Glatzkopfige Alt. Wird mein Bestes geben. Mu Chen nickte. Der Karlkopfige Alt nickte ebenfalls und bewegt sich auf das Schwarz Blitzmeer zu, blieb aber in etwa 3000 Metern Entfernung stehen. Dorthing, rief und dutit auf ein Schwarz Plattform, die in der Leer schwebte. Mu Chen nickte, stieg hinab und setzte sich sofort im Schneidersitz hin. Ein eisiges Gefühl durchströmt in, als würden die Verletzungen, die der Schwarz göttlich Donner zugefügt hat, allmalig heilen. Dies Plattform ist aus donnerauflösenden Steinen erbar und kann Donnerkrafti neutralisieren. Hier zu sitzen, wird den Leiden etwas lindern. Mu Chen nickte und blickte zu dem Alten auf. Als dieser Mu Chen Berit sah, dutite plötzlich dem Finger in die Leer. Boom, der Raum verzerrt sich heftig, wellen breiteten sich aus und durchdrangen die Luft bis in das Donnermeer. Grollen, der Vertraut, erdbebenartig Donner grollt. Mu Chen blickte auf und sah ein Sol aus schwarzem Blitz, wie ein elektrisch Schlange, am Wanden von Raumketten. Der Schwarz göttlich Donner wird sich heftig, sein historisch Donnerkraft tobte in Hirem, doch die Ketten schwankten sich kein bisschen. Mu Chen starrt den alten Mann im aufgerissenen Organen, der im dem schwarzen göttlichen Donner in seiner Hand spielte, entsetzt über des Sentiments Markt. Ehrwürdiger Newton Ranges, der Altmann zog den schwarzen göttlichen Donner aus dem Donnermeer, ballte die Faust, und die Ketten, die entfesselten, explodierten augenblicklich. Der Blitz schrumpfte rasch und seine Zerstörungskraft ließ schnell nach. Das reicht. Bist du bereit? Mu Chen warf einen Blick auf den schwarzen göttlichen Donner. Obwohl seine Zerstörungskraft nachgelassen hat, war nicht viel geringer als die des Blitzes, der in Zuvor getroffen hat.
Los geht's, Mu Chen holt tief Luft und Nickter. Boom, Kapitel 337, der giftige Finger des schwarzen Donnergotts. Mu Chen war vertieft in das Studium der Kultivierungsmethode des Donnergottkörpers und oft nicht nach einer wolle aufgeregter Verwunderung die Organ. Der Methode zufolge ist der Donnergottkörper in 9 Schichten unterteilt, den sogenannten 9 Muster Donnerkörper. Jedes Mal, wenn der Donnergottkörper ein new Schicht erreicht, bildet sich ein Donnermuster auf dem Körper. Das Erreichen von 9 Donnermustern ist der Moment der vollendeten Entwicklung, in dem die schier physische Kraft allein einen gewöhnlichen Experten des höchsten Reichs vernichten kann. 9 Muster Donnerkörper, dacht Mu Chen begeistert. Der Donnergottkörper ist unglaublich außergewöhnlich, wie legt ein der mächtigsten göttlichen Techniken der Körperkultivierung. Ich frage mich, wie viel Muster ich jetzt heb, murmelt Mu Chen. Pfui, der glatzkopfig alt neben ihm spottet. Du hast noch nicht mal ein Muster erreicht und fragst schon nach Mustern? Widerlich. Glaubst du etwa, der Donnergottkörper ist leicht zu kultivieren? Je höher die Stufe, desto schwieriger wird es, wenn du die Drittstufe des Donnerkörpers erreichst, stellt der schwarze Donnergott kein Gefahr mehr für dich dar. Dann musst du ein starker Donnerkraft als den schwarzen Donnergott finden, deinen Körper zu stärken, sonst lohnt sich die weitere Verbesserung nicht. Starker als der schwarze Donnergott. Mu Chens Gesichtsausdruck veränderte sich. Schon ein geschwächter schwarzer Donnergott konnte in Toten und wiederbeleben, geschweige denn. Der Donnergottkörper ist also mächtig, aber auch gefährlich. Du verschwendest den Zeit damit, nach einem Blitz zu suchen, und jetzt wirst du selbst getroffen und ausgelöscht, das ist noch weit von deiner Reichweite entfernt. Versuch nun, das schwarze göttliche Blitzgift in dir zu spüren, der kahlkopfig Altmann winkte ihm zu und spawnte ihnen. Mu Chen nickte und formte ein Handzeichen. Ein grolender Donner holte weiter, und Blitz sagten. In seinem Fleisch, seinen Nocken und seinem Blut schienen blitzschwarzen göttlichen Lichts zu erscheinen und sein Meridian, Nocken und sein Fleisch unaufhörlich zu starken. Während seinen Körper eifrig starkte, which ein leichtes Kribbeln plötzlich einem eisigen Schauer. Mu Chen riss sich jar aus seinen Gedanken. Bemerkt einen verborgenen Ort in seinem Inneren. Dort erschien ein Tropfen schwarzer Flüssigkeit, der in sein Fleisch und Blut eindrang und gelegentlich sein Nocken umspalt. Jeds Organ, das der Tropfen durchdrang, hinterließ ein unauslöschlich schwarzes Spur, das Zeichen der Verratzung durch das Blitzgift. Ist das Gift des schwarzen göttlichen Blitzes? Fragte sich Mu Chen schockiert. Sein Toxizität war in der Tat bizarr. Selbst im einem vollständig ausgebildeten Blitzgottkörper hatte seine Existenz nicht bemerken können. Dann bemerkt Mu Chen weitere Kaltwellen in anderen Körperteilen, erlässemt Spüren des in im verborgenen schwarzen göttlichen Blitzgifts. Spürte das Blitzgift und fühlte sich unwohl. Es raubte ihm den Appetit. Kapitel 338, Einschleichen eines Donnermeer. Boom, ein gewaltiger Donnerschlag holte durch den Raum. Sein zerstörerische Kraft strahlte einen furchterregenden Druck aus, der die Anwesenden erschrocken ließ. Sobald der Donnergeist erschien, richtete sein Aufmerksamkeit sofort auf den nordlichen Netherdraken Kuhn. Die verstrut spirituelle Energie ließ in äußerst bedrohlich erscheinen. Boom, das Donnermeer brandit wild auf, Blitzwirbelten wie gewaltig Wellen. Der Donnergeist unterdrückte sein Wort und griff den nordlichen Netherdraken Kuhn frontal an. Doch trotz des Angriffs blieb der nordliche Netherdrake Kuhn ruhig und unbeeindruckt. Öffnet sein riesiges Maul und spuckte ein Wassersol aus, die endlos kalte Luft enthielt, als wollte den Raum gefrieren lassen. Grollen, die beiden Strom aus Wasser und Blitzen prallten aufeinander, doch die Blitze starten schnell und breiteten sich rasch auf den Donnergeist aus Boom, doch unzählig weitere Blitz, wie Donnerdraken, schlugen heftig ein und zerschmetterten die Eisschicht, die ihn umgab. Mu Chen stand auf der Donner-Transformationsplattform, sein Gesicht zitterte, während den Kampf der beiden beobachtet. Ein mächtiges Wesen, dessen Kraft den Raum zersplitten konnte. Das war die Markt 1 höchsten Wesens. Ein wahrer Meister der großen Himmelswelt. Mu Chens Hers Branti war Verlingen, das war das Ziel seines Kultivierungsweges, ein Ziel,
dasser Einstags Arayischen Word. Mu Chen beruhigte sich schnell und richtet seinen Blick auf das wogend Blitzmeer. Der Nordnether Drachenstab zog die Aufmerksamkeit des Blitzgeists auf sich und bot ihm die perfekt Gelegenheit, sich einzuschleichen. Obwohl die Blitz überall zuckten, schreckt Mu Chen das nicht ab. Lautlos glitter plötzlich in das Blitzmeer. Die Augen des Nordnether Drachenstabs blitzten auf, sein Angriff wurden plötzlich wilder und drängten den Blitzgeist immer wieder zurück. Der Altmann tat sein Bestes, Leilings Aufmerksamkeit abzulenken, denn sollte Mu Chen entdeckt werden, würden selbst ein einziger Blitzschlag zu Asche verbrennen. Die Mu Chen jedoch zu schwach war, würden sein spirituellen Kraftschwankungen vom heftigen Kampf der beiden mächtigen Experten völlig überdeckt. Selbst als Mu Chen sich dem Blitzmeer nähert, blieb Leiling völlig ahnungslos. Mu Chen atmet erleichtert auf und fixiert das gewaltige Blitzmeer mit ernstem Blick. War nichts weiter als ein Sandkorn am Strand, unbedeutend. Die schier Groß des Orts erfüllten mit plötzlicher Furcht vor der überwältigenden Ungleichheit. Mu Chen ballte die Faust, nörschte mit den Sahnen und stürmte vorwärts. Beim Eintauschen in das Blitzmeer verwandelte sich in einen Lichtblitz. Asterisk nistend Geräusch star. Elektrisch Funken sprühten überall, und Mu Chens Gestalt verschwand vollständig. Donner erfüllt die Luft. Mu Chen bemerkt unzählige schwars göttlich Donner, die im Donnermeer wirbelten und wie furchterregend, gigantisch schwars drachen außerhin. Sobald Mu Chen erschien, streiften in einig der schwarzen göttlichen Donner, die ein völlig an der Kraft spürten. Hastig aktiviert Mu Chen seinen Donnergottkörper, woraufhin Blitz aus seiner Haut zuckten, sein Mittelfinger pechschwarz wurd und die furchterregenden Schwankungen des Donnergifts sein spirituell Kraft verhalten. Die schwarzen göttlichen Donner näherten sich und umkreisten Mu Chen, scheinbar als spürend. Mu Chen wagte es nicht, unüberlegt zu handeln. Stand, Kapitel 339, in der Hand. In der Abgeschiedenheit betrachtet Mu Chen überrascht die Pechschwarzpull. Die Wonne ausgehenden schwingen Dutiten darauf hin, dass das Ziel dieser Mission war. Donnergott Pill. Gefunden. Mu Chen unterdrückte sein Freud und glitt vorsichtig nahe an die schwars, lotusartig Blutherren. Je nahe kam, desto deutlicher wurde ihm, dass der schwars Lotus aus Donneressens geformt war. Sein seltsame Ausstrahlung ließ in unzerstörbar erscheinen, und vor allem weise keinerlei heftig schwingen auf, ganz anders als die donnernde Kraft in diesem Donnermeer. Mu Chen beobachtet den schwarzen Lotus ein, while aufmerksam und blickte dann auf die Donnergottpill. Das ist das Hauptziel. Ich muss sie schnell ergreifen, die Zeit drängt. Mu Chen streckte die Hand aus, und ein Blitz suckte hervor und umhüllt die Donnergottpill wie Seidenfäden. Mu Chen hat den Donnergottkörper kultiviert und etwas schwarzen göttlichen Donner absorbiert, sodass die gemeinsame Herkunft die Donnergottpill unwiderstehlich machte und leicht ergreifen konnte. Die als reibungslos verlief, freut sich Mu Chen riesig und zog die Donnergottpill in sich. Boom, doch kaum hatte die Pill in der Hand, begann der abgetrennt Raum unaufhörlich zu beben und sich zu verzehren, als würde gleich zusammenbrechen. Mu Chens Gesichtsausdruck veränderte sich. Steckte die Pill weg und wollte gehen. Doch sein Blick fiel auf die Blitzlotusblume. Empfand ein seltsames Gefühl. Wusste nicht, wozu die Blitzlotusblume diente, aber die sich hier wie die Donnergottpill gebildet hat, war wohl kein gewöhnlicher Gegenstand. Die nun schon hier war, warum nicht ihn verschflacken? Wird sich im Gemmels wieder ein solche Gelegenheit bieten? Mu Chen streckte entschlossen die Hand aus, und der Blitz packte die Blitzlotusblume und nahm in sein Hand. Sich nachdem genommen hat, wagte Mu Chen nicht zu sorgen. Stürmte hinaus, entkam dem abgetrennten Raum und erschien wieder im Blitzmeer. Schwisch, schwisch Blitz umhüllten seinen Körper. Mu Chen beschleunigte seine Geschwindigkeit und floh panisch aus dem Blitzmeer. Boom, plötzlich holte ein gewaltiger Donnerschlag über dem Blitzmeer weiter. Der Blitzgeist, der gegen den nordlichen Unterweltdrachen Kuhn kämpfte, brüllt wütend auf und entfesselt einen explodierenden schwarzen Blitz, der die Flutwelle des Drachen zerschmetterte.
Beim Anblick des Blitzgeists freut sich der nordlich Unterwelt Drake Kuhn. Hat Mu Chen etwa die Donnergottpil gefunden? Boom. Boom, der Donnergeist brüllt. Schwarzer Blitz wirbelt wie ein riesiger Drache und schoss auf das Blitzmeer zu, den Dieb der Donnergottpil, Mu Chen, zu töten. Doch die nordlich Unterwelt Drachenschlange ließ ihn nicht gewahren. Riesiges, fischartiges Molof nicht sich wheat, und ein Strahl schwarzen Wassers schoss Herr und Jeffro al Blitz. Als der Donnergeist sah, wie die nordlich Unterwelt Drachenschlange instandig behindert, geriet in rasend Watt. Sein gigantisch Gestalt explodiert plötzlich und lost sich in einem Himmel aus glühendem, geschmalzen Material auf, das in das Blitzmeer herabstürzte. Ein kolossal Soll aus schwarzem göttlichem Donner erzschien und riss im unvorstellbarer Geschwindigkeit durch das Donnermeer. Mu Chen, der im hoher Geschwindigkeit herstürmt, spürte plötzlich, wie sich im die Haare zu Berge standen. Ein Gefühl der Unruhe durchfuhr ein schrecklich Onang des nahenden Tods. Erschrocken blickte auf, und das Donnermeer über ihm schien sich zu öffnen. Ein gigantischer schwarzer göttlicher Donner, wie ein göttlich Straf, durchdrang den Raum und versiegelte allem in Herem, so dass ein Ausweichen unmöglich war. Mu Chens Gesicht ward kreidebleich, konnte einem solchen Angriff einfach nicht standhalten. Konnte noch die Augen schließen und auf den Tod warten. Boom, doch gerät als Mu Chen die Hoffnung aufgab. Riss, Kapitel 340, Empfang der spirituellen Lichtinfusion. Spirituell Lichtinfusion. Als Mu Chen dies via Wort hort, bebte sein Herz unwillkürlich. Dies Mission hat zwar reiche Belohnungen eingebracht, doch was jetzt am dringendsten benötigt, war die spirituelle Lichtinfusion. Die Kultivierung des Donnergottkörpers auf ein bedeutendes Niveau nicht in kurzer Zeit möglich war, wird es ihm schwerfallen, sein Stock sprunghaft zu steigen. Sein actual Stock befand sich erst im frühen Stadium des Himmelswandlungsreichs und war schon Kang Sheng und Li Shen Tong, die bereits das Himmelsverbindungsreich erreicht hatten, weit unterliegen. Im Kampf gegen die Bestien konnte Mu Chen nur widerwillig vorwärtsstürmen, die Gu Tianyang nicht im voller Kraft gekämpft hat. Andernfalls, wenn sie einen längeren Kampf führen wollten, hat Mu Chen kaum ein unentschiedener Reaction, geschweige denn gewinnen können. Schließlich ist der Unterschied zwischen dem Himmelswandlungsreich und dem transzendenten Himmelsreich so groß. Wenn sein jetzig Stock noch weiter gesteigert werden konnte, war der Kampf gegen einen Experten des transzendenten Himmelsreichs viel einfacher. Entfesselt den gesamtes spirituelles Licht der kahlkopfig alt Mann, der die Donnergottpil erhalten hat, war überaus gut gelernt. Mu Chen nickte, schnippte im dem Finger, und ein blendendes Licht erschien, das sich in einen transparenten Kristall verwandelt, dessen kraftvoll und reine spirituelle Energie unaufhörlich nach außen strahlte. Dann entfaltet auch sein gesamtes spirituelles Licht. Obwohl dessen Wirkung nicht so stark war wie die des spirituellen Königskristalls, war selbst ein wenig schon gut. Der kahlkopfig Altmann kümmert sich nicht das spirituelle Licht, nahm nur den spirituellen Königskristall und nickte im den Worten. Das spirituelle Lichtreich ist wahrlich wundersam. Die konzentriert spirituelle Energie ist sehr rein und gereint für das Einweihungsritual. Obwohl die spirituelle Energie von Himmel und Erde außerhalb ebenfalls reichlich vorhanden ist, enthält sie viel an der wahren Reinigungen, die einer gründlichen Verfernährung bedürfen, absorbiert zu werden. Das spirituelle Lichtreich ist anders, es ist nur ein relativ kleiner Raum, und die konzentriert spirituelle Kraft ist von der Außenwelt unberührt, wodurch sie viel reiner ist. Hol den Donnergott Lotus Huvea. Damit wird den spirituelle Lichtinitiation noch besser sein, Mu Chen holten freudig Huvea. Diesmal war der Donnergott Lotus tatsächlich ein Schatz. Winkte ihm der Hand, und der Donnergott Lotus erschien und schwebte vor ihm. Die lotusartige Flüssigkeit ähnelte bewegtem Donner, behielt aber stets ihre Lotusform. Mu Chen sprang auf den Donnergott Lotus und setzte sich im Schneidersitz hin. Beim Kontakt im dem Donnergott Lotus strömt ein lotloser Schwall donnender Kraft in seinen Körper. Dies donnend Kraft enthielt schwarzen göttlichen Donner, war aber nicht so heftig wie ein Blitzschlag. Sie durchdrang langsam Mu Chens Körper,
drang in sein Blutgefäß und Knochen ein und Verli in mein Erfrischens Kribbeln. Sein Donnergott Körper aktiviert sich fast automatisch, sein ganzer Körper verschlang die donnend Kraft gierig wie ein hungriger Wolf und nutzte sie, seinen Körper zu starken. Mu Chen atmet erleichtert auf, sein Atem zuckte blitzartig. Die Donnergott Lotusblum war erstaunlich, so zu kultivieren war viel angenehmer, als vom Blitz getroffen zu werden. Der Kahlkopfige Alt schnippte mit dem Finger, und der Kristall des Geisterkönigs schwebte über Mu Chens Kopf. Das Licht des Geistergenerals, wie funkelnd stern, umgab Mu Chen. Reine spirituelle Energie strömt und verteilt sich zu einem dünnen Nebel, der in Einhalt. Bereitmachen, rief der Kahlkopfige Alt und winkte mit der Hand, woraufhin ein Strahl eiskalten Wassers herverschoss und auf die Ansammlung spirituellen Lichts traf. Ein strahlendes Licht erstrahlt, das spirituell Licht. Verband sich zu einer Kette und strömt den vollständig in den Kristall des Geisterkönigs. Boom, die gewaltige spirituelle Energie des Kristalls explodiert, rein und hell, und bildet ein flüssig Membran auf seiner Oberfläche. Sich, rief der Alt und dutete mit dem Finger in die Luft. Ein blendender Strahl spiritueller Energie schoss in den Himmel und erleuchtet Mu Chens Körper. Die kraftvoll und reine spirituelle Energie ergoss sich wie ein gewaltig Flut in Mu Chens Körper. Die spirituelle Energie war so rein, dass sie keine Verfernering bedurft, es genügt, wenn die göttliche Seele ihren Mund öffnet und sie vollständig aufnahm. Schwars locker spirituelle Energie erschienen den Körper der göttlichen Seele. Je mehr spirituelle Energie in seinen Körper strömt, desto mehr spürte Mu Chen, wie sich ein betrachtlicher Teil davon auflöst. Das war normal, selbst die Infusion des spirituellen Lichts konnte nicht die gesamte spirituelle Energie absorbieren, fast die Hälfte davon wird sich zerstreuen. Mu Chen war untröstlich, was aber nicht, was tan salty, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als es hilflos hinzunehmen. Aber, nur weil es nicht konnte, heißt das nicht, dass der Altmann es nicht konnte. Der kahlkopfige Altmann runzelt die Stirn, also süßer, wie die spirituelle Kraft aus Mu Chens Körper wich. War es gewesen, der die Initiation des spirituellen Lichts geleitet hat, und doch wegte es die spirituelle Kraft, im zu trotzen. Wenn persönlich eingriff und es im nur gelang, Mu Chen die Hafte zu kommen zu lassen, wie hat denn noch sein Gesicht behalten können? Zurück, rief und sägte mit dem Finger auf ihn. Ein Strahl kalten Wassers traf Mu Chen erneut, und ein Eisschicht bildet sich Halt in. Sobald in das Schwars Eis bedeckt, wird die sich auflösend spirituell Kraft mit Gewalt in Mu Chens Körper zurückgezogen. In diesem Moment wird der Vorteil deutlich, ein mächtig Führungsperson für die spirituelle Lichtinitiation zu haben. Der kahlkopfige Altmann vollzog die Initiation mit seiner überragenden Stock Muhalos, Kapitel 341, Ostdurchtreffen. Kürzlich markte ein brisantes Thema an der Nordlichen Kang Akademie die Rund, Shen Kang Sheng und Li Xian Tong haben sich zusammengeten, ein Team zu bilden und den Damenendrekenzen zu jagen. Dies sorgte in der gesamten Akademie für Aufsehen, und der Regent Ruff des Damenendrakensens ist weithin bekannt. Jeder Schüler, der sich zum Training auf den Kontinent Nordliches Kang Wagtund im dort begegnet, wird zu Tod gefoltert und stirbt auf äußerst grausam Weise. Aus diesem Grund haben zahlreiche Schüler einen tiefen Hass gegen ihn. Sein Stock ist jedoch so gewaltig, unter den Schulen können im Nirschen Kang Sheng und Li Xian Tong wirklich gefährlich werden. So war Shen Kang Sheng immer allein unterwegs und Curti stets mit Liren Handen zurück. Schließlich so sich gezwungen, sich mit Li Xian Tong zusammenzutun, fest entschlossen, Diocese bosartig Gushwa aus der Akademie zu verbannen. Die Bildung eines Teams durch die beiden Erstplatzierten der himmlischen Ranglist Wars wie Fellows bemerkenswert, doch niemand konnte die Entwicklung verfolgen und musste auf Neuigkeiten von der Akademie warten. Waren überzeugt, dass Shen Kang Sheng und Li Xian Tong aufgrund ihrer Stock nicht mit Liren Handen zurückkehren würden. Bericht über ihr Kämpfer würden jedoch erst nach ihrer Rückkehr bekannt werden, weshalb es keine Neuigkeiten gab. Etwa 10 Tage nach Shen Kang Sheng's Abreise von der spirituellen Akademie kehrte wieder still ein. Dann ereinigt sich ein weiteres Ereignis, das die Akademie erneut in Aufruhr versetzt.
In dieser großen Himmelswelt gibt es unzählige spirituelle Akademien. Obwohl die 5 großen Akademien die bekanntesten sind, bedeutet das nicht, dass es keine anderen spirituellen Akademien gibt, die ihrem Prestige nahe kommen. Mehrere extrem mächtige spirituelle Akademien sind den 5 großen Akademien in nichts nach. Ruf ist jedoch unterschiedlich, weshalb sie selten so bekannt sind wie die 5 großen Akademien. Dies führte dazu, dass viele spirituelle Akademien sich qualifizierten, die 5 großen Akademien herauszufordern. Sie griffen zu allen erdenklichen Mitteln, rekrutierten Genies aus aller Welt und setzten darauf, dass die Schüler den Ruf ihrer Akademie erheblich steigen würden. Dioceses Prestige hing zum Teil vom Ruf der 5 großen Akademien ab. Daraus entstand die sogenannte Akademie-Austausch-Konferenz. Vereinfacht gesagt, brachten in regelmäßigen Abständen mehrere mächtige Akademien ihr Teams zu Kapitel 342, Liu Zhang. Der Platz von Nordming. Nachdem der Krieg gegen die Bestien geendet hat und der Platz menschenleer gewesen war, fühlte sich nun wieder mit Menschenmassen, als die Austauschkonferenz eintraf und erneut zum Mittelpunkt des Interesses der gesamten geistigen Akademie von Nordkang wurde. Die Aufmerksamkeit war sogar noch größer als während des Kriegs gegen die Bestien. Jetzt vereinten als Schüler der geistigen Akademie von Nordkang ihre Kräfte. Die geistige Akademie von Taiding war so überheblich gewesen, wenn sie ihre Ehre nicht wiederherstellten, wurde der Ruf einer der 5 großen Akademien lächerlich gemacht werden. Das konnte kein arrogantes Schüler der geistigen Akademie von Nordkang dulden. Auf dem riesigen Platz drängten sich unzählige Menschen, 9 Zentel von ihnen waren Schüler der geistigen Akademie von Nordkang, nur ein klein Eck im Nordwesten gehört einer anderen Gruppen. Dies waren die Schüler der geistigen Akademie von Taiding. Die jungen Männer und Frauen, trugen al-Azeblau Gewänder, die meisten mit verschränkten Armen, und blickten verachtlich auf die Jünger der Nordkang Akademie herab. Was bringt es, vielfachig Leute zu haben? Wenn wir ihren Liu Zhang nicht besiegen können, dann konnte die Taiding Akademie bei diesem Austausch-Treffen die Beikang Akademie überflügeln. Wenn möglich, konnte die Taiding Akademie beim Wettbewerb der spirituellen Akademien in 6 Monaten stark genug sein, die Beikang Akademie zu ersetzen, Senior Liu, wenn wir heute noch einen Tag durchhalten, wird die Taiding Akademie gewinnen. Mal sehen, was sie de noch zu sagen haben HMPF, dies Jungs von der Beikang Akademie können no reden. Was soll das heißen, der starkste Experte sie nicht anwesend? Senior Liu hat gestern die sogenannten Top 10 der Himmelsranglist herausgefordert, während die nicht nur ein Haufen schwanzloser Hand. Genau, selbst wenn die 3 Besten der Himmelsranglist heute kämen, würden sie den Schwanz einsehen und das weiter suchen, ha. Die Schüler der Taiding Akademie höhnten und lachten laut, was die Mensch auf diese Seite sind. Doch sieht Liu Zhangs Erscheinen war, macht ihn seine Arroganz und herrisches Auftreten machtlos. Ein Mann in einem grünen Gewand stand auf dem Podium. Der alte Mann, die Arm vor der Brust verschränkt, blickte die wütenden Schüler der nordlichen Kang Akademie spottischen. War das die Akademie, von der einst so verzweifelt geträumt hat? Sie schien nicht so herausragend zu sein, wie sie sich vorgestellt hat. Wollte der nordlichen Kang Akademie sagen, dass der Verlust von Liu Zhang ihrer Blindheit geschuldet war. Am Treffpunkt der besten Schüler der nordlichen Kang Akademie waren He Yaro, Su Xian, Xu Huang und Zhao Qing sam anwesend, und keiner von ihnen wirkte erfreut. Su Xian, hast du jemanden geschickt, Luo Li zu informieren? Wird sie kommen? Fragte Xu Huang besorgt. Die Top 10 der Himmelsranglist hingen nun allein von Luo Li ab. Ich habe sie informiert. Obwohl Luo Li nicht gern kämpft, geht es hier den Ruf unserer nordlichen Kang Akademie, also wird Kapitel 343, ein mächtiges Schwert. Klirren, ein gewaltiges Schwert holte mit einem ohrenbetäubenden Klirren durch den Himmel. Sein scharf breitet sich in der Luft aus und ließ Himmel und Erde ihre Farbe verandern. Der geschäftige Platz verstummt schlagartig. Ob nordlich Kang oder Taiding Akademie, als Schüler blickten ernst. Niemand hat gedacht, dass ein Mädchen mit solch einem schönen Gesicht ein so furchterregend und ehrfurcht gebietend Aura besitzen konnte.
Why konnte jemand mit solch einer Stock nur auf Platz zen der Himmelsrangliste stehen? Ihr Kraft hat locker für die Top 3 gereicht. Su schien und die Jahre waren gleichermaßen schockiert, ihr Gesichter voller erstaunen. Besonders die Jahre, denn unter den Schulen der Nordlichen Kangakademie hatten bis jetzt nur das Tongtienreiche erreicht, schon Kang Sheng und Li Xian Tong. Selbst Mu Chen hat dieses Niveau noch nicht erreicht. Obwohl überviel Tricks und ein beeindruckend Kampfkraft verfügt, war sein was Stockweit geringer als die Experten des Transzendenten Reichs. Ursprünglich hat der Kranich-Daemon in für den Dritten gehalten, der für den Eintritt in das Transzendente Reich qualifiziert war, doch hat nie erwartet, dass das scheinbar gewöhnlich, ruhig Mädchen einen so erschreckend schnellen Starkzuwachs erleben wird. Was für ein Paar, nun wisst schon, sie verbargen ihr Kraft so gut, hatten sie denn keine Angst, an der zu schockieren? Weil nirchten mit den Sahnen angesichts dieses schweren Schlags. Doch warend einig neidisch und verbittert waren, freut sich die Mehrheit der Schüler der Nordlichen Kangakademie überglücklich. Luo Li's Stock war gewaltig, mal sehen, wie lange Liujing noch so arrogant bleiben konnte. HMPF. Ein Schwert. Du bist so arrogant, sagt Liujing mit leicht erschrockenem Gesichtsausdruck, doch sein Unglaub überwog. Luo Li's Stock übertraf alle Erwartungen, doch das ein Expert des frühen Stadiums des Transzendenten Reichs in mit einem einzigen Schwerthieb besiegen wollte, war schlichtweg ungeheuerlich. Luo Li antwortet nicht, sondern umklammert das Luoschen Schwert fest in der einen und die Schäd in der anderen Hand. Plötzlich blitz ein blendendes Licht auf. Himmel und Erde wurden eiskalt. Schwertenergie ergoss sich, Schwertlicht schoss blitzschnell empor und vereinigte sich. Die Schwertenergie war furchterregend. Beim Anblick dieser gewaltigen Schwertenergie verfinstert sich Liu Zhang's Gesichtsausdruck, ganz hart überzogen. Ein Gefühl höchster Gefahr durch in. Luo Li trat leichtfussig vor, sein Langschwert in der Hand lassiv vorwärtsstossend. Sich das Langschwert schwang, ein ohrenbetäubender Klang holte weiter, Schwertenergie schoss wie ein blendender Lichtstrahl herwehe, unvergleichlich scharf, und durchbohrt Liu Zhang. Ein Schwert verwandelt sich in fallendes Wasser, 10.000 Strom Schwertenergie brandeten wie Wellen gegen die Küst und trafen den Boden, sodass die Erde explodiert. Luo Li's Kraft in dieser Attack war weitaus größer als in der Bestienjag. Liu Zhang blickte auf, sein Augen erfüllt von überwältigender Schwertenergie, sein Gesichtsausdruck ernst und verwirrt. Dieser Schwertengriff war furchterregend, aber wollte in etwa sehr aufgebzwungen? So einfach wurde. Kapitel 344, Blutopfer. Kaum hatte die Wort ausgesprochen, wird Luo Li's Gesichtsausdruck noch kalter und furchteinflößender. Unbandaged Totungsabsicht spiegelt sich in ihrem Gesicht wider. Solch intensive Emotionen hatten die Schüler der Nordlichen Kangakademie noch nie zuvor in gesehen. Der Mann lächelt. Sein Kleidung war blutrot, sein Körper verströmt ein blutrünstige Aura, doch sein blutroten Augen wirkten äußerst finster. Es scheint, die Informationen, die ich erhalten habe, waren nicht falsch. Warum bleibst du als Thronfolgerin des Luoschen Clans nicht gehorsam im Schutzgafig von Luo Tianxin, das Erbe anzutreten? Stattdessen bist du zu dieser Nordlichen Kangakademie gekommen, erhonte, willst du etwa fliehen? Luo Li umklammert das Luoschen Schwert fester, Gesichtsausdruck eiskalt. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Blutgemetzel, ein Mitglied der Königlichen Familie des Blutgotts, verbüht sich leicht, gab sich demütig und respektvoll, doch der unverkennbar Jerick von frischem Blut machte misstrauisch. Der Blutgott-Clan gehört wie der Luo-Gott-Clan zu den vier göttlichen Clans, die das westliche Himmelsreich beherrschten. Unerwarteterweise stammte auch dieser Mann aus einer Welt, die der von Luo Li ähnelte. Blutgemetzel? Von so jemandem in der Königlichen Familie des Blutgotts habe ich noch nie gehört. Ich dacht, du hattest in deinem Clan kein Haus ansehen, oder? Fragte Luo Li den Mann kalt. Sein roten Augen blitzten auf, und der junge Mann lacht noch wilder. Wenn ich dich gefangen nehmen kann, wird sich mein Ansehen natürlich ändern durch dich, entgegnet Luo Li wütend. Haha.
Den von Luo Tianchen Orzewalten Nachfolger Luo Huangs Word ich nicht unterschätzen. Aber du bist noch zu jung, du hast noch nie ein Erbe erhalten. Blutgemetzel presst die Lippen zusammen und fixiert Luo li mit zusammengeniffenen Augen. Blutrot Streifen wirbelten sein Hand, der Jerek von Blut lag in der Luft. Was mich betrifft, ich heb schon einmal ein Erbe erhalten, also, es ivor sichtig, lass mich dich nicht so schnell töten. Sonst ist auch den Luoschen Clan amend, du brauchst dir kein Sorgen zu machen, erwidert Luo li gelassen. Schwäche lachelt, doch sein Augen varieten kein Freud. Ruckte vor, sein Blutrot spirituell Kraft pulsiert. Der Himmel, der sich gerade erst von der Dunkelheit erholt hat, farbte sich todlich rot. Der Jerek von Blut durchdrang aus. Die spirituell Kraftschwankung war sogar noch gewaltiger als die von Liu Zheng. Sie hat sich der mittleren Stufe des Tongtianreichs angehört. Dieser Mann ist sogar noch mächtiger als Liu Zheng. Die Schüler der Beishang Akademie des Geists verfinsterten sich augenblicklich vor Schreck. Niemand hat erwartet, dass es in der Tiding Akademie jemanden geben wird, der starker als Liu Zheng ist. Auch Su Xian wird ernst. Tatsächlich war das Ziel der Tiding Akademie Diocese mal, der Beikang Akademie des Geists einzusuischen. Mitglied des Blutgott-Clans, seit wann kommst du in die Tiding Akademie des Geists? Fragte der Decken des Taikang-Clans, der auf dem Ehrenpodest stand, und blickte ruhig auf Blutgemetzel. Haha, ist die Beikang Akademie des Geists nicht genauso? Unsere Tiding Akademie hat sich mittlerweile einen gewissen Ruf erworben. Mehrere Clans haben sogar ihr Clanmitglieder zum Trainieren hierher geschickt, Kishit Feiching Song. Der Decken des Taikang-Clans sagt nichts mehr. Es schien, als hat die Tiding Spiritual Academy in den letzten 2 Jahren als versucht, Ansehen zu steigen. Mayu hob die Augenbrauen. Die Tiding Spiritual Academy kannte ihren Platz in der Welt wirklich nicht. Was hat der Gastgeber überhaupt getan? Hoffentlich konnte Luo li die Situation stabilisieren, auch wenn Diocese Mitglied des Blutgott-Clans ziemlich furchteinflößend wirkte. Auf der Arena fixiert Luo li in einem finsteren Blick. Blutgemetzel braucht nur noch einen Schritt, die mittlere Stufe des Tongtianreichs zu erreichen. Außerdem war sein spirituell Kraft weitaus starker als die von Liu Zheng. Obwohl und Liu Zheng sich beiden Bezug auf können noch in der frühen Phase des Tongtianreichs befanden, wusste Luo li, dass Liu Zheng Schwäche absolut nicht gewachsen war. Schließlich war ein Mitglied der königlichen Familie des Blutgott-Clans. Seine Methoden waren etwas, womit Liu Zheng nicht mithalten konnte. Luo li, sag mir, wie mächtig die Thronfolgerin des Luogott-Clans wirklich ist, Schwäche start Luo li mit einem wilden, Bluttranstige. Kapitel 345, Erscheinung. Der Raum wirbelt wie ein schwarzer Strudel, und ein Gestalt taucht daraus auf, die ein kraftvoll und doch vertraut spirituell Energie ausstrahlt, die mit Freude erfüllt. Mu Chen riefen anzahlage Schüler der Nordlichen Kang Akademie mit geweiteten Augen. Mu Chen ist erschienen, hat es endlich rechtzeitig geschafft, das ist großartig. Mal sehen, wie die Jungs von der Tiding Academy ihre Arroganz noch auf die Reihe kriegen, Jubelbrache US, niemand konnte sein Freude verbergen. Mu Chens Ruf war nun dem von Shen Kang Sheng und Li Xian Tong ebenbürtig. Die beiden die Academy verlassen hatten und die Rückkehr angewiss war, golte als die größte Hoffnung aller. Der letzte Kampf im Bestien Jagdgebiet an jenem Tag hat mehr als genug Beweis dafür geliefert, dass die Nummer 1 war. Sein Status war selbst vom Kranichdämon nicht zu übertreffen. Ist endlich die Sufst zu Xian erleichtert auf. Mu Chens Erscheinung war Balsam für die Seele. Kranichdämon neben ihm hat einen finsteren Gesichtsausdruck, sagt aber nichts. Mu Chens Ruf und Stock übertreffen nun sein eigenen, widerwillig hat kein an der Wall. Auf der Arena mustert Blutgemetzel den Neuankömmling mit zusammengeniffenen Augen. Das Drohnen aus allen Richtungen variiert die Identität des anderen. Es war der drittplatziert der himmlischen Ranglist, Mu Chen. Blutgemetzel spottet. Ocha wollte sehen,
Welsh Verhigkeiten die drei Bessen der himmlischen Ranglist der Nordlichen Kang Akademie besassen und warum man ihnen so sehr vertraut. Der gesamte Platz brachen ein wilds, turbulence Getummel aus, das selbst mu chen erschreckte, der Gerade erst im Himmel erschienen war. War Gerade erst aus einem Zustand tiefer Kultivierung erwacht. Bever dem kahlkopfigen alten Mann danken konnte, riss dieser einen Raumriss auf, packte ihn im Kopf und schludert ihn hinein. Bever sich wieder fassen konnte, fand sich in diesem Ort wieder. Was ist hier los? Mu chen war verwirrt und blickte hinunter auf den Nordmingplatz. War im Hof etwas Schlimmes passiert, warender sich über einen Monat lang zurückgezogen hat? Warum herrschte hier dieses Chaos? Mu chen sah sich und sein Blick wurde plötzlich eiskalt. Sah Luo Li und bemerkt sofort die Tropfen frischen Bluts in ihrer Hand. War Luo Li verletzt? Ein grimmig Aura ging von Mu chen aus. Stieg schnell herunter, blieb vor Luo Li stehen, runzelt die Stirn und fragte mit scharfer Stimme, was ist passiert? Als Luo Li Mu chen sah, leuchteten ihr Augen vor Freude auf. Sie wischte das restlich Blut ab und lächelte, nur ein kleine Verletzung, nichts Schlimmes, wer hat das getan? Holte Mu chens Stimme plötzlich über den Platz. Wer in der Nordlichen Kang Akademie wagte es jetzt, in zu provosieren? Oder war es wieder der Kranich-Dämon? Hat der Kerl nicht schon genug Prügel bezogen? Ich war's, ein lassig Stimme antwortet. Mu chen zuckte zusammen und dreht sich Ein junger Mann in blutroter Kleidung mit finsteren, Kapitel 346, das göttliche Siegel des zinnoberroten Vogels. Zwei machtig spirituell Krafter schwebten über dem Nordmingplatz. Ihr während Kraft bildet einen wirbelnden Strudel, der sich überallen ausbreitet. Spät Stadium des Himmelswandlungsreichs, Bloodslaughters Gesicht war kalt und duster, also Mu chen anscher, der Gerade sein spirituell Kraft entfesselt hat. Sein Verachtung wird noch deutlicher. Sein Intuition hat ihn nicht getäuscht. Dieser Mu chen hat noch nicht einmal das Himmelsverbindungsreich erreicht. Ein spät Stadium des Himmelswandlungsreichs, und wagte es, sich ihm gegenüber so arrogant aufzuführen. Bloodslaughter verstand es nicht, und auch die Schüler der Tiding Academy verstanden es nicht. Doch jeder Schüler der Beikang Academy verstand es. Bloodslaughter sagt nichts weiter, ob Mu chen wirklich mächtig war oder nur ein Schauspieler bliefert, ein Testwort die Wahrheit in es Licht bringen. Stürmte vor, sein Hand formt ein kunstvoll Fingerzeichen, sein Blutgeistkraft strömt auf und verwandelt sich in ein gigantisches Bluthandzeichen, das vom Himmel herabkrackte. Boom! Boom! Blutwellen erhoben sich, das Bluthandzeichen schlag ein, die Luft explodierte mit einem ohrenbetäubenden Jetos, und der Boden darunter wird zu einem gewaltigen Abdruck verdictet. Blutgemetzels Angriff versetzt viel in noch größer Furcht. Sein vorheriger Kampf gegen Luo Li war so heftig und blitzschnell gewesen, dass die Zuschauer sein was doch nicht ganz erfassen konnten. Nun, die sein außergewöhnliches Können demonstriert, erkannten die Menschen, dass sein Stock, die fast die mittlere Stufe des Tongtianreichs erreicht hat, echt war. Mu chen blickte zu dem Bluthandzeichen auf, dessen Schwarzflammen sich wie ein Feuermeer ausbreiteten. Hinter ihm erschien ein weißer Tiger, umgeben von Sternen. Schrift der via göttlichen Konstellationen, göttliches Siegel des weißen Tigers. Entfesselt sein Faust, das göttliche Siegel des weißen Tigers, das Schwarzflammen in sich trug, und stürmte vorwärts, das Bluthandsiegel, das vom Himmel herabstieg, zu zerreißen. Boom! Ein furchterregender Einschlag erschüttert die Arena und schuf ein erschreckens, die Erde erschütterndes Bild. Doch die beiden Gegner, die aufrecht in der Arena standen, blieben unbeeindruckt. Die Explosion verrebte, und die beiden standen ihr Gesichter ernst, und starrten einander. Ein sanfter Breis wett und wirbelt Trümmer auf. Ihr Blicke, einander zugewandt, spiegelten ein furchterregend kalte Weide. Peng, fast gleichzeitig stürzten sich die beiden Männer vorwärts und prallten frontal aufeinander. Schwarzflammen und Blutiges Licht füllten Jewels die Hälfte des Himmels. Die beiden drängten sich dicht aneinander, wo sich das Blutige Licht und die schwarzen Flammen kreuzten. Punkt und Schatten erschienen unaufhörlich und trugen ein gewaltig,
wild spirituell Energie in sich, warend sie angriffen. Die Nachbilder folgten blitzschnell aufeinander, Faust und Tritt prallten mit einem Geräusch wie harte Steine aufeinander und vermittelten ein Gefühl immenser Kraft. Die beiden wollten unerwartet einen erbitterten Nahkampf still. Es war ein aufregender und mitreißender Kampf. Alle verfolgten gebannt, wie die beiden verschwommenen Gestalten aufeinander prallten. Ihr gewaltig spirituell Kraft verwandelt sich in einen Wirbelwind, der sie umgab, furchterregend und ehrfurcht einflossend. Boom, in diesem Kampf waren Mu Chen und die Schwarze Flamme zunächst unterdrückt, die Blut-Spiritualkraft hat die absolute Oberhand, was viel Stühle der Nordlichen Kang-Akademie mit Süßemengebissenen Sahnen und finsteren Blicken Eurykleus. Doch schon bald lodet die Schwarze Flamme wieder auf, Angriff noch wilder, und durchbrach die Unterdrückung vollständig. Boom, die beiden Gestalten wechselten abwechselnd die Positionen und entfesselten heftig Schlag, die den Boden der Arena. Allmählich zum Einsters brachten. Kapitel 347, Blutgetrustung. Blutsens erfüllt die Luft, all Blicke richteten sich darauf. Die Flammen erloschen, und ein blutroter, gepanzerter Gott des Gemetzels erhob sich. Die Blutrüstung war von extremer Wildheit, blendend hell, mit scharfen Stacheln, die mit einer mächtigen und durchdringenden Aura hervorstanden und ein furchterregende Zerstörungskraft besaßen. Die Oberfläche der Blutrüstung war mit wilden und geheimnisvollen Mustern bedeckt. Die Rüstung ähnelte einer furchterregenden Massenvernichtungswaffe. Wild und blutrünstig. Luo Li betrachtet die Blutrüstung, sein Blick wird ernst, und murmelt, kann auch ein Blutgetrustung kultivieren, Blutgetrustung, fragte Su Xian neben ihm verwirrt. Offensichtlich wusste nichts über diese Kampfrüstung, obwohl ihre furchterregende Nature deutlich erkennen konnte. Der Blutgott-Clan hat eine sehr einzigartige Kultivierungsmethode. Sie verwenden ihr eigenes Blut, es zu einer Rüstung zu verdichten, was ihre Kampfkraft enorm steigert. Sowohl Verteidigung als auch Angriff werden dadurch gewaltiger. Mit Bloodsacrifices actueller Stock und der Blutgott-Rüstung war ein Kampf gegen einen Experten des mittleren transzendenten Reichs für in kein Problem. Su Xians Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Die Mitglieder des Blutgott-Clans sind wahrlich furchteinflossend, und sie beherrschen sogar solche Techniken. Dan Mu Chen, dacht Su Xian unwillkürlich besorgt. Luo Li sah innen und lächelte schwach. Ihre glasigen Augen suchten von tiefem Vertrauen in Mu Chen. Wird nicht verlieren, Su Xian nickte ebenfalls. Blood Sacrifice war zwar mächtig, aber Mu Chen war auch kein unbedeutender Gegner. Hat sieht seinem Eintritt in die Nordliche Thwang Akademie Agengemand so hell gestrahlt wie Verglichen mit im War Blood Sacrifice noch nicht fähig genug. Mu Chen betrachtet Blood Sacrifice, der die Blutrot Kampfrüstung trug, gleichgültig. Auch im Word klar, dass dies Kampfrüstung nicht einfach war. Der Blutgott-Clan ist wirklich beeindruckend, mich dazu zu zwingen, die Blutgott-Rüstung zu benutzen, ist schon etwas Besonderes. Blutopfer kichert, sein eisiger Blick auf Mu Chen gerichtet, sein Stimm tief und blutrünstig. Sobald die Blutgott-Rüstung beschworen ist, muss sie mit dem Blut des Feindes befleckt werden. Blutopfer ballte die Faust, ein Blutwell ergoss sich aus seinem Körper und farbte den Raum rot. Die Schalb, solltest du dein Blut als Opfergabe darbringen, boom. Spirituell Kraft entlud sich, Blutopfer sprang augenblicklich hoch in die Luft und schlug mit Wolle wucht zu. Blutsens schimmert, die Kraft des Schlags verdiktet sich zu einer furchterregenden Welle. Brüllen, als Blutopfers Faust aufschlag, tonte auch das Brüllen einstratchen. Sich, die Faust traf, ein grelles Blutlicht. Doch schaffte es nur, ein Phantom zu zerschmettern. Mu Chen erschien mehr als 10 Meter entfernt und beobachtete mit ernstem Gesichtsausdruck, wie der Boden unter der Wucht des Schlags einbrach. Nach dem Blutslaughter die Kampfrüstung angelit hat, war sein Angriffskraft ein Stuf gestiegen. Weglaufen, honte Blutslaughter, nach dem sein Schlag eines leergeschlagen hat. Die Blutgott-Rüstung erhöht nicht nur die Stock, sondern auch die Geschwindigkeit. Wollte Mu Chen etwas sein Ausweichtechnik einsetzen, ihm zu entkommen? Traum weiter. Blutiges Licht schoss aus Bloodslaughters Körper,
sein Gestalt verschwand und torchte vor mu Chen wieder auf, sein Blutgetränkte Faust ernüt zum Schlag ausholend. Mu Chen niff die Orgen zusammen, griff Blutslaughter aber weiterhin nicht und nutzte stattdessen die Drachenflugtechnik, zu beschleunigen und auszuweichen. Sich, doch warender Zurückwich, verfolgten Blutslaughter unerbittlich, sein Faust zerriss die Luft und versert den Raum. Sich, die beiden Gestalten jagten sich extrem hoher Geschwindigkeit, endlosen Nachbilder ließen die Zuschauer staunt zurück. So schnell, so schön stieß einen erschrockenen Schrei aus und konnte die Licht- und Schattenspiel der beiden nur schemenhaft erkennen. Aber mu Chen ist doch no ausgewichen, murmelt sie besorgt. Jeder konnte sehen, dass mu Chen völlig blockiert war. Die Blutgott-Rüstung hat die Kampfkraft von Blutgemetzel eines unermesslich gesteigert. Doch das war kein langfristig Lösung. Außerdem führten die Schüler der Tiding Academy in die Schalb umso enthusiastischer an, sollte mu Chen auch nur den kleinsten Fehler begehen, würden sie in Sicherheit verfluchen und im Endlos Beskimpfungen in den Kopf werfen. Auch Luo Li blickte zur Arena hinauf, war aber nicht so besorgt wie Su Xian. Fiel auf, dass mu Chens Fussarbeit, obwohl nur auswich, nicht unkoordiniert war. Das deutet darauf hin, dass einen Plan hat und nicht von Blutgemetzel zum Rucksack gezwungen wird. Obwohl sie nicht genau wusste, was mu Chen vorhat, muss es einen Grund geben. Die Schüler der Beikang Academy beobachteten das Geschehen nervös, Schweißperlen rannen ihnen über die Gesichter. Die atemberaubend Verfolgungsjagd in der Arena war unglaublich spannend, selbst ein leichte Berührung hat verheerend. Kapitel 348, ein Schlag, der die Rüstung zerschmettert. Schwarze Blitz und Blutlicht zerrissen den Raum, ihr extremen Schwankungen glichen dem Süßemenstes zweier Meteoriten. Boom, die ganz Welt bebte, die Arena stürzte ein, und die schwarzen Blitz und purpurnen Blutwellen vernichteten sich gegenseitig. Mu Chens und Schwärsches Fass crackten in den Boden und zersplitteten Erdschichten, selbst Hartfelsen wurden wie Tofu, ihr Fassgruben sich tief hinein. Blitzfaust und Blutsiegel erstarrten in der Luft und verbreiteten furchterregend, zerstörerische Schwankungen am sie Herem, die Luft versert sich heftig. Schwärsches Gesicht war kalt und finster, sein kraftvoller Schlag war von mu Chens Körper abgehart worden, und war von dem schwarzen Blitz getroffen worden, wodurch ein Teil seiner Blutsens verstrut wird. Dieser schwarze Blitz barg ein unglaublich furchterregend Kraft. Stirb für mich, Schwäche brüllt auf, sein Blutnergie strömt hervor, sein Arm, gestarkt durch frisches Blut, wuchs, sein Augen leuchteten noch wilder rot, und der Jerk von Blut erfüllt die Luft. Ein Blitz suckte auf, zerstörerische Energien wirbelten durch Himmel und Erde. Mu Chens Körper schien an zu schwellen. Sein Kleidung wurde zerrissen, und ein Blitzmuster erschien auf seiner Brust. Das Blitzmuster füllte sich mit Blitzen und wurde immer heller. Der Blitzgottkörper der ersten Stufe, nach mehr als einem Monat stillen Kultivierens und dem Empfang des spirituellen Lichts der Erleuchtung, im der Unterstützung des Blitzgottletes, hat sein Blitzgottkörper tatsächlich die erste Stufe erreicht. Und in diesem Moment halten schwarzer Blitz und macht die mu Chen mein vielfach starker, wie einen Blitzgott, der zur Erde herabstieg. Boom, Donner grollt, Blitz suckten in mu Chens Augen, und der Schlag zu. Verschwindet, ein donnernder Schrei holte wider, und mu Chens Faust, erfüllt von schwarzem Blitz, krachte unaufhaltsamer wuckt in Blutslaughters Blutrüstung. Im selben Moment, als der Blitzschlag ihn traf, versert sich Blutslaughters Gesichtsausdruck schlagartig. Spürte ein furchterregend Kraft, wie ein plötzlich Flut, die über in Hirn brach. Angesichts dieser absoluten Macht verflüchtigte sich sein mächtig Blutgeistenergie augenblicklich. Das ist schlecht, rief Blood Trial panisch. Verstand noch nicht, warum mu Chens Kraft plötzlich so drastisch zugenommen hat und musste sich schnell zurückziehen. Doch mu Chen war ein erfahrener Kämpfer, wird ihm nicht so leicht ein Chance zerflutscht geben. Geduldig hatte die Schlag bis jetzt ertragen, seinen Donnergottkörper aktiviert und sein ultimative Kraft konzentriert, seinen Gegner mit einem einzigen Schlag zu vernichten. Im Bruchteil einer Sekunde, als Blutslaughters zurückwich, entfesselt mu Chen sein konzentriert ultimative Kraft one Jid zurückhaltung.
Boom, die Zuschauer sahen, wie sich der Schwarzblitz plötzlich ausdehnt und die Blutgeistkraft vollständig unterdrückte. Mit einem Schlag entfesselt der Schwarzblitz ein heftiges Jetos. Krok, die Blutrüstung wird beinahe von dem Schlag zersplittet, und auch die verteidigenden Stacheln werden vom schwarzen Blitz zerstört. Der Schwarzblitz glich einem wütenden Drachen, der sein Zahn und Klauen fletschte und gnadenlos Verwüstung anrichtet. Boom, die Blutrüstung war vollständig zerstört, Blutgemetzel spuckte Blut, sein Körper wird vom Blitz getroffen und wie ein Sternschnuppen zu Boden geschleudert, wo hundert von Metern weit rollte. Das Grollen des Donners verrebte allmalig. Der Schwarzblitz und das Blutlicht verschwanden gleichzeitig, doch der gesamte Nordmingplatz verstummt. Alle starrten fassungslos und entsetzt auf die Arena. Mu Chen hielt weiterhin seine Kampfstellung, während sich unter ihnen ein chaotisch Spur aus Steinen und Erde erstreckt, an deren End ein Schutthofen lag. Mit einem einzigen Schlag hatte Blutslaughter. Durch die Luft geschleudert. Nicht nur die Schüler der Tiding Spirituellen Academy starten in fassungslosen, sondern selbst die Schüler der Beikang Spirituellen Academy, die großes Vertrauen in Mu Chens Kampfkraft gesetzt hatten, waren verbluft, weil Blutslaughter so brutal zu Boden gerissen hat. Sieht man ist sein Schlag so kraftvoll, fragte sich Su Xian, ebenfalls schockiert. Dieser Schlag hat einen Experten des frühen Tongtianreichs schwer verletzen können. Kapitel 349, One Title. Decken Tai Kangs Stimme dröhnte wie der Zorn des Himmels. Das ohrenbetäubend Gebrüll holte durch die Luft und übertont all anderen Geräusch. Unzählige junge verstummten, ihr Gesichter von Angst gezeichnet. Sie erkannten, dass sie die Kontrolle über sich verloren hatten, ihr spirituelle Kraft zeigte Anzeichen unkontrollierbarer Gewalt. Word Decken Tai Kang in diesem Moment auch nur den hochmörderischer Absicht zeigen, wird ihr spirituelle Kraft wahrscheinlich ausbrechen, und sie konnten sogar an ihrer eigenen spirituellen Energie sterben. Die Jünger zitterten vor Angst, war das Decken Tai Kangs Kraft. Es war furchterregend. Ihnen gegenüber veranderte sich auch Fei Ching Songs Gesichtsausdruck. Die Ruf des Deckens Tai Kang waren größtenteils an ihn gerichtet. Für andere war es nur ein Ruf, aber für ihn war es wie das Gebrüll eines mächtigen Drachen, unglaublich furchterregend. Der Schalengriff war für andere schwer abzuwehren, was in äußerst ernst machte. Fei Ching Songs rundes Gesicht zitterte, sein Blick blitz auf, und wedelte mit der Hand, durch ein Raumfluktuation die unerbittlichen Schallwellen abzuwehren. Plötzlich erinnerte sich an etwas, als den schwer verletzten und bewusstlosen Schwäche sah. Mu Chen hat ihm ganz offensichtlich das Leben nehmen wollen. Decken Tai Kang, wir sind von weiter gekommen, und your Schüler sind so brutal. Schade, dass nicht die Ansehen einer großen Akademie, fragte Fei Ching Songleser. Wagte es nicht, den Decken Tai Kang offen zu konfrontieren. Erstens befand sich auf dem Gebiet der Beikang Spirituellen Academy. Zweitens, wollte Tai Kang nur zum Scheinleiter einer der 5 großen Akademien werden? Die Tiding Spirituelle Academy besaß zwar betrachtlich stark, konnte es aber kaum mit der Beikang Spirituellen Academy aufnehmen. Der Rektor der Tai Kang Academy lächelt immer noch gleichgültig, der Wettkampf ist längst vorbei, aber Schwäche hatte mit seinem todlichen Angriff gegen die Regeln verstoßen, daher war Mu Chens Gegenangriff gerechtfertigt. Genau Genemen geht als auf Schwäche zurück, Mu Chen trifft kein Schuld, Fei Ching Songs Gesichtsausdruck verdustete sich bei diesen Worten. Offenbar wollte der Rektor der Tai Kang Academy Mu Chen nicht bestrafen, sondern ihn schützen. Wirkte zwar nach außen hin sanftmütig, war aber in Wirklichkeit sehr herrisch. Fei Ching Song war wütend, sein Gesicht finster. Rektor Fei, die Ostdurch-Konferenz muss doch jetzt beendet sein, oder? Es gibt Gewinner. Kapitel 350, Lingxi. Die Nacht senkte sich allmählich über die Akademie, und das kalte, aber helle Mondlicht touchte als in ein sanftes Licht. Selbst mitten in der Nacht herrschte in der Akademie von nördlichem Kangregs Treiben. Die Ostdurch-Konferenz war beendet, und die Gesicht des unerwarteten Schicksalsschlags hat unter den Schülern für angeregt Diskussionen gesorgt. Eigentlich hat die Akademie von Tiding triumphierend absehen sollen,
Dokument Curtin sie nur MIT eingezogen Schwanzurach und hinterließen viel important Klatsch unter den Schulen der Akademie von Nordlichem Kang. Mu Chens Rechtzeitig Rückkehr und sein überzeugender Sieg über den starksten Gegner der Gegenzeit hoben die Stimmung aller erheblich. Dank Diocese beeindruckenden Kampfes war Mu Chens dritter Platz nun praktisch unangefochten. Manche behaupteten sogar, Mu Chen hol nun zu Li Shen Tong auf. Mu Chens Stock verbessert sich in einem so rasanten Tempo, dass sich mit seinem dritten Platz wohl nicht lange zufrieden geben wird. Viel legt konnte in weniger als einem Jahr schon Kang Shungs langjarige Position als Oberherr herausfinden. Und dann wird ein überaus spannender Kampf zwischen Drachen und Tigern entbrennen. Auf dem kleinen Gebäude im Studentenviertel hielt Luo Li Schwert in den Händen und starrt auf das göttliche Schwert, das sie so lange begleitet hat. Ihr Augen waren von komplexen Gefühlen erfüllt, und sie seufzt leise. Was ist los? Fragte Mu Chen sanft und legte die Hand ihr Schmähtail. Es scheint, als hat sich die Nachricht von meinem Ostritt ausdem Luoschenclan verbreitet. Luo Li lehnte sich stirnrunzelnd an Mu Chens Brust. Wenn Großvater, Luo Tianchen, davon erfuhr, wird die von Erbetin Frist sofort verfallen. Sie war die Königin des Luoschenclans und die einzige im Clan, die das Volk wiederbeleben konnte. Sollte etwas zustoßen, wär der Luoschenclan vollständig ausgelöscht. Dann würden Milliarden von Mitgliedern des Luoschenclans dem gnadenlosen Gemetzel der anderen drei Clans zum Opfer fallen. Sie war für den Luoschenclan von so großer Bedeutung. Sobald der Blutmorde erwacht, wurde dies Neuigkeit dem Blutgott-Clan berichten, und auch Luo Tianchen wird davon erfahren. Daher konnte sie die Angelegenheit nicht verheimlichen, selbst wenn sie es gewollt hat. Mu Chen spürte einen Anflug von Entspannung und war etwas wütend auf sich selbst. Hat gewusst, wie kompliziert die Sache werden wird, hat sich mehr anstrengen müssen, selbst den Blutmorde war fähig Song zu töten, wär beinahe unmöglich gewesen. Luo Li dreht sich und schmiegte sich in Mu Chen, wie ein klein Katzenerhärchen. Wenn sie jetzt zum Luoschenclan zurückkehren musst, stand sie unter enormem Druck, der einen normalen Menschen in den Wahnsinn treiben wird. Es ging das Leben unzahliger Menschen. Zu diesem Zeitpunkt wird es niemanden geben, auf den sie sich verlassen konnte, niemanden, der sie trosten wird, niemanden, der bös wär, wenn sie schlecht behandelt oder verletzt wird, sie konnte sich nur auf sich selbst verlassen. Mu Chen dacht nach. Wusst, dass dieser Tag kommen wird und dass dieser Abschied lange dauern wird und sie keine Gelegenheit haben wird, sich heimlich zu ihm zu schleichen. Solange nicht stark genug war, konnte sie unmöglich besuchen. Das wär nicht nur nutzlos, sondern würde auch zusätzlich sehr last fallen. Selbst wenn es Igel wär, wollte Mu Chen das nicht sehen. Ich würden diese Zeit bei dir bleiben. Mu Chen strich Luo Li durch makeloses weißes Haar, sein Blick ruht auf ihrem schönen Gesicht. Murmelt vor sich hin, Luo Li, ich habe begonnen, mich auf den Weg zu einem unvergleichlichen Experten zu begeben. Ich wird weiter an mir arbeiten, bis ich wirklich vor dir stehen kann, all Hindernis überwinden und sie für dich zerschmettern kann. Am nächsten Tag verbracht Mu Chen, wie versprochen, einen halben Tag mit Luo Li im Erstsemesterbereich. Erst als sie sich wütend darüber beschwert, dass sie Store und sie im Kultivieren hinder, ging wo bei ihr Verraderung und Traurigkeit vortäuscht. Mu Chen verließ den Erstsemesterbereich und begab sich nach Süden zur spirituellen Akademie Nordkang. Wie vom Decken von Tai Kang angewiesen, befand sich all Testling sie dort. Gestern hat Mu Chen auch einige Informationen über all Testling sie erhalten, hauptsächlich von Yi Qingling, die all Testling sie diejenige war, die Juna aufgenommen hat. Die all Test hielt sich meist zurückgezogen in ihrem stillen Zimmer auf, nur wenig Stühle hatten sie gesehen, geschweige denn begegnet. Es war fast unmöglich, sie in spirituellen Formationen anzuleiten. In der nordlichen Thwang Academy konnte man mit großen Mengen spiritueller Kraft den Rat eins Ältesten einholen, doch selbst das Zenfach des Bettrags wird Ältesten links nicht